ṣiṣẹ́ fún ìlú bàbá wa kájùmọ̀ sowọ́pọ̀ ká lè tójútú àga. Ọmọ Odùduwà ṣe kiri ẹ dìde fún ẹ̀tọ́ adúláwọ̀ ká lè jọ jùmọ̀ gbé délẹ̀ ìlérí àwa lè gba ògo ilẹ̀ wa ká ṣiṣẹ́ ká lè gbádé adé adúláwọ̀ àwa ní mọ̀lẹ́ tí yóò tàn káàkiri. Koiki Media àwa là ń gbé tó lárugẹ. Kásá ẹgbẹ́ polówó ọjà wa káyé kúgbà yìí jẹ. À ń gbé tó lárugẹ, à ń kásá lárugẹ. News and sports ẹ máa rí gbọ́. Ọmọ Ìjẹ̀bú alárẹ̀ mi ló ní kí n máa ké tata. Koiki Media ọ̀rọ̀ lágbájúmọ̀ mi. Máa bá ṣẹ̀rẹ̀ lọ. Ọmọ Yorùbá nìyẹn, ọmọ Yorùbá tata o. Àwùjádùn rẹ̀, ọmọ Ìjẹ̀bú alárẹ̀ mi. Ṣẹ́yìn ló máa fi dìbò tẹ̀ mọ́lẹ̀ o. Ẹ̀yin lọ́mọ onígbò máa ń dé máa dé máa dé. Ẹ̀yin lọ́mọ onígbò máa wọ̀ máa wọ̀ máa wọ̀ o. Igbó máa wọ̀ dájòjì ò gbọ́dọ̀ wọ̀. Àjòjì tó bá wọ̀ bẹ́ẹ̀ á tẹ̀lé ní ẹ̀bùrà. Ẹ̀yin lọ́mọ náwó kóyìnbó tó dé. Ìgbà tó yìnbó dé o, owó náà dẹ́ tún pọ̀ sí o. Koiki Media sáwa ní bàbá. Koiki Media àwọn ní bàbá. Àdáńsọ àtúnpèrè gidi. Àwa là ń gbé tò lárugẹ jẹ́ ká jọgbọ́ o. Àtúnjà fẹ́tọ̀ ilẹ̀ wa fẹ́tọ̀ ilẹ̀ Yorùbá. Ọmọ Odùduwà ni wá o tọkàntọkàn. Ikú tó ṣe bí lébi òsì àdìmú bàbá yìí o. We bring you one closer to your doorstep. Afẹ́fẹ́ tó ń fẹ́ òòdùn kan jòkó lára ni. Àpèrè gidi Olódùmarè ló fún wa ṣe. Gbogbo ayé ẹ̀gbọ́n àwa ni bàbá o. Ẹ máa bọ̀ wá ẹgbẹ́ polówó ọjà yín wá o. Odùduwà lágbèdá ní òtítọ́ lágbèdá ní. Àkìsọ̀dálẹ̀ àkìsọ̀díkèéta. Àdúrótán àtọ́pẹ̀rẹ̀ kéde. Koiki Media we bring you one closer to your doorstep. Koiki Media is around to give us latest. Is around to give us latest. Ladies and gentlemen, ẹ mú kalẹ̀ sílẹ̀, ẹ tẹ́tí ẹ̀gbọ́ ètò tó kojú gbogbo. Ladies and gentlemen, ẹ mú kalẹ̀ sílẹ̀, ẹ tẹ́tí ẹ̀gbọ́ ètò tó kojú gbogbo. Koiki Media is around to give us latest. Koiki. Ọmọ Ìbàràpá lápapọ̀ ẹ̀jẹ̀ adúpẹ́ lọ́wọ́ àkí ọmọ. Ọmọ Yorùbá lápapọ̀ kílé tó kó ẹ̀mí àbọ̀ ẹ̀bá nǹkan mọ Adéyẹmọ. Koiki Media, we're bringing the world closer to your doorstep. Koiki. Ọmọ Ìbàràpá lápapọ̀ ẹ̀jẹ̀ adúpẹ́ lọ́wọ́ àkí ọmọ. Ọmọ Yorùbá lápapọ̀ kílé tó kó ẹ̀mí àbọ̀ ẹ̀bá nǹkan mọ Adéyẹmọ. Sunday Adéyẹmọ Ìgbòho orúkọ ńlá tí ń jàmọ̀ láyà bí àrá orúkọ tó ń dẹ́rù bó lórúkọ gan-an.
Ọmọ Yorùbá ẹ má sùn o, torí pé bùrà a kò lè fojú kégbodò láyé. Títa ríro lè dá kọlà, wúrà tó máa dán, àlànà kọjá dandan o. Ọ̀wọ́n erin ní má bẹ̀rẹ̀ wọ̀nà, ẹ̀dá kan lè ṣí wá lọ́nà mọ́. Ẹjẹ́ àtìmọ̀ṣọ́ kan ká lè débi re. Ẹjẹ́ àjọ gbárùkù ti Sunday Igboho, Igboho ṣá. Ọmọ Igboho mọ̀rẹ́ nílùú Alágbàdo Òde. Ọmọ atapẹ́tẹ́ wọnú omi. Ọmọ kékeré wodò sànyà. Ìsànyà ò ríran bàbá yín láàrin ìdí. Omi kò sí náà ń kán sí yín lẹ́nu. Ọmọ òkúta mẹ́ta òkè kó. Ìkan ṣe yín ní dábọ̀dàbọ̀. Ìkan ní mọ́ rọra. Ìkan tó kù nígbà tí wọ́n mọ̀ Igboho mọ̀rẹ́. Kí ló dé Igboho mọ̀rẹ́ sí ọmọ òpópó sanran. Ìgbàgede Igboho sùn wọn láláìsí bẹ̀rẹ̀. Wọ́n ní kó ní bẹ̀rẹ̀ ó máa kó bẹ̀rẹ̀ lọ. Ẹ̀sìn òní bímọ méjì ní Igboho mọ̀rẹ́. Bẹ́sìn bá bímọ méjì ní Igboho. Áfíkan pọ̀pọ̀ sí. Ámúkan yòókù bọ̀ sànyà. Àtúmúyà rẹ̀ tí ò lọ́rọ̀ ọgbọ́. Àfiṣẹ́rù wálé. Gbàràmùjẹ́. Ọmọ onílé ọ̀la. Àwọn àjòjì tó ń ṣe ségesège tán láwọn ò ní bomi kó sí mu. Wọ́n láwọn ò ní bomi sànyà wẹ́sẹ̀. Ìgbà tójú kò fi rí kọ́. Gbogbo wọn náà sáré bomi kó sí mu. Wọ́n sì bomi sànyà wẹ́sẹ̀. Ọmọ abẹ́rẹ́ mẹ́ta òde ayé. Ọ̀kan ṣẹ́, ọ̀kan tẹ̀, ọ̀kan tó kù ní gbogbo ayé ránṣọ kiri. Gbogbo ọmọ Yorùbá Sunday Igboho onírèlẹ̀ láéláé torí àbá lásán nìkan ń dá òkúta ò ṣe pé fún wọn o. Ìmọ̀ràn lásán ni ti balùwẹ̀ kó pọ́sibú kó dòdò láyé ń bí. Ó kún díẹ̀ títọ́ domi láéláé nǹkan ò ní lè domi. Sunday Igboho arógun má ti bí tó ń jà fẹ́tọ̀ Yorùbá ní tilé tó kó. Ọmọ Ìbàràpá lápapọ̀ ẹ̀jẹ̀ adúpẹ́ lọ́wọ́ Akin ọmọ. Ọmọ Yorùbá lápapọ̀ tilé tó kó ẹ̀mí àbọ̀ ẹ̀bá nǹkan wọn Adéyẹmọ. Chief Sunday Adéyẹmọ Igboho orúkọ ńlá tí ń jámọ̀ láyà bí ara orúkọ tó ń dẹrù gbó lórúkọ gan-an. Ọmọ Yorùbá ẹ má sùn o, torí pé bùrà a kò lè fojú kégbodò láyé. Títa ríro lè dá kọlà, wúrà tó máa dán, àlànà kọjá dandan o. Ọ̀wọ́n erin ní má bẹ̀rẹ̀ wọ̀nà, ẹ̀dá kan lè ṣí wá lọ́nà mọ́. Ẹjẹ́ àtìmọ̀ṣọ́ kan ká lè débi re. Ẹjẹ́ àjọ gbárùkù ti Sunday Igboho, Igboho ṣá. Ọmọ Igboho mọ̀rẹ́ nílùú Alágbàdo Òde. Ọmọ atapẹ́tẹ́ wọnú omi. Ọmọ kékeré wodò sànyà. Ìsànyà ò ríran bàbá yín láàrin ìdí. Omi kò sí náà ń kán sí yín lẹ́nu. Ọmọ òkúta mẹ́ta òkè kó. Ìkan ṣe yín ní dábọ̀dàbọ̀. Ìkan ní mọ́ rọra. Ìkan tó kù nígbà tí wọ́n mọ̀ Igboho mọ̀rẹ́. Kí ló dé Igboho mọ̀rẹ́ sí ọmọ òpópó sanran. Ìgbàgede Igboho sùn wọn láláìsí bẹ̀rẹ̀. Wọ́n ní kó ní bẹ̀rẹ̀ ó máa kó bẹ̀rẹ̀ lọ. Ẹ̀sìn òní bímọ méjì ní Igboho mọ̀rẹ́. Bẹ́sìn bá bímọ méjì ní Igboho. Áfíkan pọ̀pọ̀ sí. Ámúkan yòókù bọ̀ sànyà. Àtúmúyà rẹ̀ tí ò lọ́rọ̀ ọgbọ́. Àfiṣẹ́rù wálé. Gbàràmùjẹ́. Ọmọ onílé ọ̀la. Àwọn àjòjì tó ń ṣe ségesège tán láwọn ò ní bomi kó sí mu. Wọ́n láwọn ò ní bomi sànyà wẹ́sẹ̀. Ìgbà tójú kò fi rí kọ́. Gbogbo wọn náà sáré bomi kó sí mu. Wọ́n sì bomi sànyà wẹ́sẹ̀. Ọmọ abẹ́rẹ́ mẹ́ta òde ayé. Ọ̀kan ṣẹ́, ọ̀kan tẹ̀, ọ̀kan tó kù ní gbogbo ayé ránṣọ kiri. Gbogbo ọmọ Yorùbá Sunday Igboho onírèlẹ̀ láéláé torí àbá lásán nìkan ń dá òkúta ò ṣe pé fún wọn o. Ìmọ̀ràn lásán ni ti balùwẹ̀ kó pọ́sibú kó dòdò láyé ń bí. Ó kún díẹ̀ títọ́ domi láéláé nǹkan ò ní lè domi. Sunday Igboho arógun má ti bí tó ń jà fẹ́tọ̀ Yorùbá ní tilé tó kó. Ọmọ Ìbàràpá lápapọ̀ ẹ̀jẹ̀ adúpẹ́ lọ́wọ́ Akin ọmọ. Ọmọ Yorùbá lápapọ̀. Which is it for you, Dr. Badaya? Do you think the government is unwilling or unable to protect the people of Southern Kaduna? In fact, it is not only unable, it is unwilling, and we have good reason to feel that they are part and parcel of the killers. Let me make some revelations to you. That's a very big allegation, Dr. Obadiah. The government is part and parcel of the killers. Yes. That's big. Yes. Okay. How will the government just say, oh, it is revenge killing and so on? Then you leave it there. Oh, because it is revenge killing and so on and so forth. The body language of this administration, the body language of the state government shows clearly that they have a hand in the killings. No doubt about it. Because, you see, General Abacha, and people don't give him his due. Do you think you would have tolerated such nonsense? And let me make some revelations, because some of us also have our own intelligence networks. Okay. Have met with some of the bandits. We have met with some of their high commanders.
one or two who have repented. They have sat down with us, not once, not twice. They told us that one of the northern governors is the commander of Boko Haram in Nigeria. Boko Haram and the bandits are one and the same. They have a sophisticated network. During this lockdown, their planes were moving up and down as though there was no lockdown. Moving ammunitions, moving logistics, moving money, and distributing them in different parts of the country. They're already in the south, in the rainforests of the south. They're everywhere. They told us that when they finish these brutal killings, they will move to phase 2. The phase 2 is they will go into the urban cities, going from house to house, killing prominent people. I can tell you, this is the game plan. By 2022, they want to start a civil war in Nigeria. I'm thinking about how we've been having this conversation about the unity of Nigeria. And I reflect back at some of the prominent statements made by some of our founding leaders. And I feel that probably this will help us to have a conversation on the Nigerian unity. I just brought four, not to bore you. First, and I quote, not my statement, Nigeria is not a nation. It's a mere geographical expression. There are no Nigerians in the same sense as there are English, Welsh, or French. The word Nigerian is merely a distinctive appellation to distinguish those who live within the boundaries of Nigeria from those who do not. This is accredited to Chief Banji Ayiloge Oloye, the former Prime Minister of the Western region. The second one, and I quote, it is true that we politicians always delight in talking loosely about the unity of Nigeria. 60 years ago, there was no country called Nigeria. What is now Nigeria consisted of several large and small communities, all of which were different in their outlooks and beliefs. The advent of the British and that of Western education has not materially altered the situation, and the many and varied communities have not knit themselves into a composite unit. This is accredited to Sir Amadu Bello, former Premier of Northern Region. They thought, and I quote, since 1914, the British government has been trying to make Nigeria into one country, but the Nigerian people themselves are historically different in their backgrounds, in their religious beliefs and customs, and do not show themselves any sign of willingness to unite. The Nigerian unity is only a British intention for the country. This is but our historic memory includes the notion that your greatest days were under Ivan, Peter the Great, and Catherine the Great. In other words, when you could control your neighbors. And people don't want to be controlled anymore. They want to be free to chart their own course. I'll never forget the first time a man with impeccable military credentials, the warden of Rhodes House, who was Viscount Montgomery's aide to camp in World War II, said, you're going to have to leave Vietnam. For the same reason we had to leave Nigeria. We left Nigeria, it was a horrible war. 3 million people died. But we had to go, and you're going to have to go. I said, why? He said, because they don't want you. People want to chart their own course. They have to feel secure in their own identity. Impediment to Yoruba development is the impediment to Yoruba development. Nigeria will be where we are. 1960, we were far ahead of South Korea and North Korea. We were far ahead of China even. We had television before France. We had radio before South Africa. Now look at where we are today. I think it's a shame that even any Yoruba man can be talking about restructuring at this point in time. What are we restructuring? This country that is already shot to pieces? I don't think that's what we want. But they're always talking about giving Nigeria a chance.
The patience of Yoruba with Nigeria has come to an end. If you don't allow we Biafrans to go, that zoological republic called Nigeria will be a worse place than Somalia. And today it is happening. And if you have not applied for your Somalian visa, please try and do so. Should I say Somali visa? Try and do so as quickly as possible, because the zoo is on the path of destruction. And there is nothing man can do to reverse it. Mark today's date and what I'm telling you. Nigeria will be destroyed beyond human comprehension. If I may just... Igboho, yes, who was also arrested, right, have written severally on it that he should also, because his determination for Oduduwa Republic is not a crime known international law. And that's the point I'm trying to make. That's the point I'm trying to raise with you. If it were not signal to non-state actors and other ethnic agitators that they can actually go ahead, in the event that President Muhammad Buhari really responds to your appeal. Excuse me. Yes. You and I, we are living in Nigeria. We are talking about harmless people who are not armed. Are you not aware that in this country, some Boko Haram, some people accused of Boko Haram were released and traded for others by way of a quick Boko? They said they release some of us. They will release some of your detained citizens. Are you not aware that that has gone on in this country? So what is the bad precedent of saying a non-violent person should be released from detention, from illegal detention? A detention that the United Nations has been found to be illegal and to be unconstitutional and to be torturous. I do not see anything that is setting any bad precedent there in a situation where, as a matter of fact, some Boko Haram and armed bandits are being released in exchange for some of their members, where kidnappers are demanding from parents of children they have kidnapped to buy tarodo, tatache, tomatoes, vegetable oil, palm oil, uba, to buy salt, to buy rice, for them, beans, yams, for them to feed their children so as to keep them alive, to enable the parents pay ransom for them. What is the wrong precedent here that we are just saying, find a political solution by going through the tenets and the provisions of the law? I do not personally see anything wrong with that at all, and there's none that I know of. And I cannot see it leading to any floodgate or any resurgence by other people coming to say, criminals coming to say, oh, you must also give me reprieve. It does not happen that way. How many Nigerians do you have in Nigeria? And how many Sunday Igbohos do you have in Nigeria? These are people who have carried the specter of their people on their heads, and they have become a metaphor for their self-determination struggle. So what do they expect of us now that this war is on our doorstep? Of course, there has got to be civil mobilization. And if we keep waiting for this to be centrally handled, we're all going to become, if we're not already, slaves in our own land. That for me is personally intolerable. It's not an acceptable condition. And whatever it takes, I stand ready to contribute in any way. They wanted to be separate from the country that the British Empire had imposed on us, which was this country of Nigeria, where they kind of took a bunch of independent nations who don't have anything to do with each other, don't even speak each other's language, don't relate. Many of them were even enemies and warring at the time, smushed them all together and drew these arbitrary lines around them and called them countries and named those countries. Right. And then said, now y'all get along and do a country for us and be a union for us. And then go through, contentious, bloody independence processes that never really yield any real independence. You're still part of a commonwealth afterwards. Sure. And you have the eternal meddling in your affairs and the eternal extraction of your resources. And the eternal fomenting of divisiveness and infighting
in order to be able to control you. This is what an oppressor does, a colonizer does. These are tactics and strategies of dominance. Right. We were subjected to that as a larger unit of Nigeria. And then when the Igbo people said, we want our own thing, let's go and do that. Well, it so happened to be that the territory that this new country of Biafra was going to be included very, very rich oil reserves. And the British were not going to let go of that. Wow. And the people that they had put in power, their puppet Nigerian governments, weren't going to do that either because they needed it for the Nigerian project. Right. And Britain needed it for its own interests and uses. So Great Britain got directly involved in this civil war and in the war for independence, and decided that they would do everything to make sure that Biafra did not go. Wow. And this everything meant directly funding genocide of the people of Biafra. The Yoruba-speaking tribe of Nigeria has been accepted as the 45th member of the Unrepresented Nations and Peoples Organization. Leader of the Yoruba World Congress, Professor Banji Akintoye, says the membership represents a very important step in the collective quest of well-meaning Yoruba people to achieve the goal of dignity and self-determination. It is my great pleasure and pride to inform you that the Yoruba nation has been admitted to the membership of UNPO. UNPO means Unrepresented Nations and Peoples Organization, with its headquarters in The Hague. The UNPO expressed their gladness to welcome the Yoruba nation as a new member of UNPO, and they're looking forward to working with us. It is important because it is a great stride, and it represents a very important step in our collective quest to achieve the goal of dignity in the country in which we live, and also to achieve the goal of self-determination for our nation. Our Yoruba nation now has a voice on the international stage via the machinery of the UNPO, which maintains a permanent presence before the United Nations and before other international agencies like the European Union, the African Union, the United States government, and the governments of various other countries across the world. And a very good evening and welcome once again to the Sunday broadcast. I say good evening and welcome. My name is Alami Koiki, and many of you probably know me as Koiki Media. Muki Professor Banji Akintoye that Ben Muki Chief Banji Ayiloge. We are not live on our Mix LR, just in case you are trying to find
the broadcast on it. There's a technical glitch and we're not live there. But we're live on all the other platforms where you can watch us right now. Moki Bubomo Yoruba káàkiri pé happy Sunday in the 20th. August not in sorry. Kato schedule to my video next week. Nisin. I must say we are towards the end of August. I don't know what the broadcast is like. I could take down the backup YouTube. I think Toban freeze Larry Meji. I could see that it's not stable my end. We might take down the backup YouTube so that we can have a stable transmission. Mo kí gbogbo wa lẹ́ẹ̀kan sí níbi tí ẹ bá ti ń darapọ̀ mọ́ wa, tí ẹ ti ń wò wá, tí ẹ ti ń gbọ́ wa. I'm monitoring the broadcast myself, but ẹ̀yin tẹ́ wà nílé lẹ máa lè sọ bóyá broadcast yẹn stable. So maybe ẹ̀yin tẹ́ wà ní the backup YouTube channel. Àti sọ fún yín kẹ́ bá wa lọ sórí backup here, but it seems that as many of you are not yet following that backup, and that is not very good at all. We encourage as many of you to go to the backup YouTube so that just in case that we have technical glitch, because any technical glitch, our stream lori backup. I'm going to share the link of the backup YouTube. All you need to do is just click on that and you can come back on the Koiki Media. We have about good numbers of people right here. We have about 41,000. So and at least an average 3K people watch my video. Itimoshilano, I think about 3K watched it already. So we're not doing very bad. But the problem is many of you are not yet following the backup YouTube. So when might be 3 days? Koikimbolowa. It is not your network. It could be from my end, but I will turn the backup up. I could see a couple of people at the backup YouTube channel. But Moki Mom see me that I could see that she joined us early. I didn't see her throughout yesterday, and I know she's been very busy as well. And I cite her as we were starting the broadcast. It's going to be an interesting conversation as usual. I will not be distracted, just like I did yesterday. There was too much distraction in the program yesterday. I am not interested in whatever you put out there. I am not your problem. Your problem is Nigeria that I'm trying to rectify. And if you say that Nigeria is not your problem, then, just adjust to whatever you're going through and leave us alone. Those are campaigners for the Yoruba self-determination. So I will not respond to some of you today because I can realize that mentality, mentality to me. A lot of you are living in ditch. Anyway, so understanding don't share the I want only understanding the Mombasoro, and I will not be distracted. Also, there's a lot of things happening around the world, just like Bubu Abashe monitor. Bafshe for Baile Dumari to laye to lana to leni to dawa ni da but àwọn òyìnbó ló yọ intele Dumari da. It's as simple as that. British, America, Germany, France, most of those countries. I think those are the 3 most important countries that are disturbing us today. Most of you don't like us talking about that. Koiki wa careful. Àwọn òyìnbó gan mọ̀ pé àwọn ni problem wa, but àwọn ò fẹ́ adjust, fẹ́ accept. Koiki mọ̀ pé London ló ń gbé, ó mọ̀ pé àárín wọn ló wà, kò jẹ́ kó máa sọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀. Like I always tell you, I am not one of those blogging platform. I am a journalist and I know what to say and I know exactly when to say it. I know what not to say because there's ethic when it comes to journalism. So pé British ló ń dààmú wa, ẹ dẹ̀ support wa, rí support yín kí ló dé, ẹ̀ ń bá wa jà ní, ẹ fún wa lówó, ẹ fún wa ní prayer, ó dà pé ẹ fún wa ní prayer, owó nìkan lẹ kọ̀ fún wa. Mo kí gbogbo àwọn àgbàlagbà, àwọn ọlọ́pọlọ. I see your feedback and I reply to some of you. There's always a complaint after the broadcast. Maybe there's also some feedback. We Koiki mo gbọ́ program tó ṣe lánàá. Wà careful pẹ̀lú àwọn kẹ́ má fi gbogbo ẹnu sọ̀rọ̀. Gbogbo ẹ̀ náà ni mò ń rí. I am a listener. Ìlú tí mo gbé for 25 years. Tí bá ní kíyàn kan máa gbọ́n kan àbí ká kan máa sọ̀rọ̀ ká má get the feedback. It's a waste of time. A lot of you send emails. A lot of you send messages. A lot of you give advice. But ó dà ń pé more the right organization that you should also direct those information to. YSDM, a máa sọ̀rọ̀ nípa wọn lálẹ́. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ tẹ̀ dáwó síbẹ̀ nítorí pé I'm not going to mention that
tí bá ti ní born bastard ìyá lórí burúkú tí kò ní kú síbi táṣọ ẹ wà ẹ má dẹ̀ change ọ̀rọ̀ tí bá ń sọ kò ní kú síbi táṣọ ẹ wà nítorí pé àwọn tó ń follow ìyá bastard yẹn gbogbo yín máa sunkún nítorí pé kí ni púpọ̀ nu yóò rí bàbá Akintoye rí ìtẹ̀kọ̀ ń gbọ́ òun lẹ fi ń react ìtí púpọ̀ nu yìí ń gbọ́ nípa bàbá Akintoye òun lẹ kàn fi react especially nígbà tí ìyá lórí burúkú yẹn dé gbogbo àwọn tó ń jẹ́ campaigner lábẹ́ ìyá yẹn gbogbo pátápátá they are wasting their time but ṣẹ́rẹ́yìn tí ẹ fi pé bíá tẹ bá bà orúkọ bàbá Akintoye jẹ́ ẹ bá bà orúkọ Ìgbòho jẹ́ kódà ẹ bú bàbá Chief Banji Ayiloge náà bàbá mi dáadáa àwa dúró tì wọ́n 24/7 lénìí bẹ́ẹ̀ tẹ̀ fún mi lówó ẹ fowó sínú YSDM ṣẹ́rí gbogbo géèmù tó ń play lọ́dọ̀ tí wọ́n yẹn kò síbi tí kò sírú ẹ̀ kódà bí wèrè bá jáde nísìn tó bá ní gbádágbádágbádágbádá ara àwọn tó máa tẹ̀lé àwọn tó dẹ̀ jẹ́ pé àwọn intelligent people yẹn máa wọ́n dàpá ẹni tó ń sọ̀rọ̀ yìí kò ní làákàyè ẹ̀rọ ọ̀rọ̀ tó ń sọ yẹn ó make sense òun lọ̀rọ̀ ìyá yẹn so ẹ má yẹ ká worry too much nípa gbogbo ìgbésẹ̀ tó náà fẹ́ gbé mo ń gbọ́n nǹkan tó ń ẹ̀yin má lọ síbẹ̀ ẹ jẹ́ kí èmi máa lọ bá fún yín nìkan tó bá ń sọ wá lẹ́ẹ̀kọ̀ọ̀kan èyí tó ń sọ̀rọ̀ níbẹ̀ yẹn gan sef I'm sure pé renew ìwé ní Turkey wọ́n fún wọn níwèé wọ́n fẹ́ nìkankan níwèé ní Turkey ìlú tèmi mọ̀ dáadáa nítorí mo mọ àwọn Yorùbá tó ń gbé níbẹ̀ àwọn Nigerians tó ń gbé níbẹ̀ so Turkey tó wà yẹn bóyá wọ́n ti promise ẹ̀ pé ó máa lọ America àbó máa wá sí UK so a lè blame ẹ̀ ẹni tí kò lè dé community ẹ̀ gan in tó ń sọ gan wọ́n ọ̀gbọ́n ní community ẹ̀ wọ́n dẹ̀ mọ̀ pé tí Igboho àti bàbá Akintoye bá sọ̀rọ̀ tí bàbá Akintoye bá release statement léni báyìí lálẹ́ paper máa gbé but ẹ mọ̀ irọ́ ti pọ̀ jù àwọn èèyàn dẹ̀ like irọ́ náà àwọn èèyàn like irọ́ so àwa ta bẹ̀rẹ̀ ìrìn àjò pẹ̀lú olórí burúkú ìyá kan tó dé láàrin méjì ìyẹn lẹ máa wá gbàgbọ́ pé mo tún gbọ́ tí mídíà ń sọ lánàá pé ó tún kọ lẹ́tà máa kàn máa wù but for 1 hour mo ń follow United Nations briefing lẹ́nìí mo àwọn pé kọ́tẹ̀ sọ̀rọ̀ Yorùbá pé ìyá yìí ó ti gbé information wá síbẹ̀ mọ́nà àbẹ́mi gan mo tí yóò ní because ọ̀pọ̀lọpọ̀ mọ bí nǹkan ṣe ń operate lágbàáyé ẹ mọ bó ṣe bí nǹkan ṣe operate ẹlòmíì ìgbà Yorùbá nation yín gan ló keep yín busy ìgbà Yorùbá nation ló jẹ́ kẹ́lòmíì mọ̀ pé a àti a kò kí ń ṣe a ẹlòmíì ò mọ̀ pé 1+1 gan 2 ni ìgbà tá bẹ̀rẹ̀ Yorùbá nation la bẹ̀rẹ̀ sí ń ṣe explanation ẹ̀ ní méjì mẹ́ta kò ń ṣèmi nìkan o but a mọ ibi tí gbogbo wa ṣiṣẹ́ dé so ẹlòmíì ò ní understanding so ṣé irú àwọn ìyá yẹn tẹ́ pé ẹlòmíì àti bàbá mi tó wà Nàìjíríà tó ní understanding kankan ṣèbí gbogbo ẹ̀ là ń rí lójoojúmọ́ báwo lẹni tó ń ṣiṣẹ́ electrician l'Amẹ́ríkà ẹ máa gbọ́rọ̀ ẹni tó ń ṣiṣẹ́ electrician á wá sọ pé ìyá kan ti gba nation ó dẹ̀ mọ process tóun fi bẹ̀rẹ̀ electrical job yẹn ẹni tó ń ṣiṣẹ́ kíá l'Amẹ́ríkà ó mọ̀ pé tóun ò bá lọ ṣe the due process ẹ gbọ́ mi dáadáa iṣẹ́ kíá pé èèyàn ń tọ́jú arúgbó ni mò ń sọ kò ń ṣe pé nọ́ọ̀sì yàtọ̀ ẹlòmíì rò pé nọ́ọ̀sì pé tóun bá ṣiṣẹ́ nọ́ọ̀sì ní Nàìjíríà tó bá dé abroad wà lọ fi ṣiṣẹ́ wà á kọ́kọ́ gbọ́dọ̀ lọ bẹ̀rẹ̀ process yẹn again but bàbá Akintoye fún wa ní process ó kọ́ kátẹ̀ sọ pé UNPO mean anything at least reference wà níbẹ̀ ìyá olórí burúkú kan wá dé láàrin méjì ó wá ń sọ fún gbogbo wa pé òun ti dé destination yẹn kí gbogbo wa ká má wọ́rì mo ń gbọ́ tí mídíà ń sọ̀rọ̀ lánàá mo wà níbẹ̀ mo ń follow ẹ̀ wọ́n kàn ń ṣàìsùn wọ́n ń ṣe 24 hours lóòótọ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ wo ní understanding bí nǹkan ṣe ń work lágbàáyé and I'm not joking understanding pé bí nǹkan ṣe ń work lágbàáyé ó yàtọ̀ sí nǹkan tẹ́ ń gbọ́ lọ́dọ̀ mídíà yẹn o I don't want to reference their name today because it's not necessary gbogbo ilẹ̀ tí mò ń sọ èmi àti ìyàwó mi jókòó sí bíbá mò ń gbọ́ tí ìyí dúdú black goat ó ní nígbà bí ó tẹ̀ ẹ́ zoom pé táwọn bá tẹ̀ gba country yìí gbogbo àwọn tó kù wọ́n kàn máa punch everybody jáde I can imagine àwọn tó wà nílé akọ̀ máa pé ṣáwọn ilé wọ òkè ṣábà country ẹ fẹ́ gba country ẹ dẹ̀ fẹ́ push àwọn kan aside ẹ fẹ́ bá àwọn kan ṣe
wọ́n bí Rishi Sunak tèmi pé lórúkọ yẹn nísìn tí bá pe Tinubu bẹ́ẹ̀ ni ó lẹ́kọ̀ọ́ ta ni Tinubu. Rishi Sunak bó ṣe wà yẹn kò lè dá ṣèjọba ìlú yìí nìkan fún rẹ̀, bó ṣe wà yẹn a ní right láti lè dànù. Bá ṣe jọmọ ìlú bẹ́ẹ̀ mi ṣe jẹ́ pé àjòjì lèmi nísìn, èmi gan ti ní right láti sọ fún Rishi Sunak pé right yẹn wá pé sọ́nà oríṣiríṣi. Tí bá jẹ́ party member mo lè raise the motion pé a fẹ́ Rishi Sunak mọ́, àdẹ́bẹ̀rẹ̀ process. So ẹlòmíì ò ní understanding gbogbo tá à ń ṣe yìí, ẹlòmíì ò ní understanding ẹ̀ wọ́n kàn kán gbọ́ndọ́gbọ́n ni o. Àtẹni tó wà labroad, àtẹni tó wà nínú ilé, àníṣe tó bá fẹ́ ṣiṣẹ́ kíá lásán ní abroad, ó ní due process, due process yẹn là ń ṣàlàyé fáwọn èèyàn. Lọ́ní no, ó ti kọ lẹ́tà sí gbogbo àgbáyé, ó ti lọ sí United Nations, máa wò pé United Nations lẹ́ ń sọ, mo tẹ̀ pray pé kẹ́ máa lọ gbọ́ briefing United Nations, kẹ́ wo bí nǹkan ṣe ń wọ̀, kẹ́ wá àwọn journalist tó máa jókòó, tó máa throw question tó bá parí briefing yẹn tán. Wọ́n sọ fún gbogbo àgbáyé pé America ń supply cluster bomb lọ sí Ukraine. Ìyẹn wà bí i 3 days ago. Màá try bí a ta bá play méjì mẹ́ta náà on briefing tí mo gbọ́ lẹ́nu. So people don't have iota of understanding of bí process pé ta bá fẹ́ gba country. Number one, UN kò ní kọ́kọ́ ṣe, UN ni máa ń parí ìjà ni. Gbogbo tí mo gbọ́ lọ́dọ̀ UN lẹ́ni crisis ní Yemen. Ìṣẹ̀ta ló mọ̀ọ́dún tó ń pè ní Yemen. Ogun tó ń lọ níbẹ̀ kò ń ṣe kékeré lọ́wọ́lọ́wọ́. Crisis Ukraine wà níbẹ̀. Ẹlòmíì ti gbàgbé pé Sudan, there's a crisis in Sudan. Bí ṣe ń sọ̀rọ̀ báyìí nísìn, crisis in Sudan wọ̀ tí ì rí ṣe. So it is just that a fẹ́ gba Yorùbá nation. Mo tún gbọ́ tí dẹ̀gẹ̀lẹ̀ ìyẹn ní ìyẹn ọ̀tẹ̀ àdèmọ̀ pé ìyẹn ọ̀tẹ̀ ní understanding kankan torí pé ìyẹn ti promote títí ó ti gba sẹ́gbẹ̀ẹ́. Bàbá Akintoye sọ pé tí Tinubu bá fẹ́ lọ sí ogun, ẹ ti mọ ẹlẹ́dẹ̀ ọgọ̀ bí sísítà mi ṣe máa ń pè, ẹ ti mọ so I don't want to reference that name today. Ìyẹn náà bá ń sọ̀rọ̀ lánàá, mo kàn ń gbọ́rọ̀ tó ń sọ pé ṣé àwọn people ní understanding, ṣé Yorùbá nation ṣàṣọpá ti gba country, iná ti gba country, but à ń reference pé a fẹ́ gba country, ó dà pé òmùgọ̀ nìyẹn kò tẹ̀ ní understanding kankan, kò tẹ̀ ní understanding. Bàbá Akintoye, àwa Yorùbá kọ́ là ń lọ sógun o, àwa Yorùbá kọ́ là ń lọ sógun o. Mo gbọ́ tí yẹn náà ń sọ lánàá. Máa hàn pé how did we get to where we are pẹ̀lú gbogbo àwọn jágbàjàgbà jógbòjògbò yìí? But kí la lè blame because a ti wà ní ìdánpẹ̀ ní new era of the social media láwà. Ìyẹn ló máa ń bí àwọn kan nínú pé ṣé ẹ lè control gbogbo kinní ni báwo la fẹ́ control? Ṣé ẹni tó ní íńtánẹ́ẹ̀tì nílé ẹ̀ máa sọ pé kó má sọ̀rọ̀? Ó ń sọ̀rọ̀ yẹn lánàá báyìí wọ́n pé Nàìjíríà ló fẹ́ lọ jagun, kíní kan Yorùbá pẹ̀lú pé àwa Bàbá Akintoye release statement pé àwọn ọmọ nípa ogun tó fẹ́ lọ jà ó, tẹ bá gbọ́n nǹkan tó ń sọ lánàá. Ó pe tribe ti lánàá. A tẹ̀ sọ pé kò tẹ̀ gbọ́, kò tẹ̀ mọ meaning in English. Ìyẹn kan ló ṣe wá ń sọ fún pé tribe ní nǹkan tó kọ sórí. Ó wá ní òun kò rí, but ó rí ìtà kọ́kọ́ kò rí tẹ́lẹ̀ ń kejì. Àwọn tó bá follow program ẹ̀ lánàá ọmọ tí mò ń sọ. Ẹlẹ́dẹ̀ àgọ̀. Àwọn ẹlòmíràn dè máa ń dà pé àwọn ilé abroad làwọn ilé wà ṣá. Irú yẹn lọ́wọ́ fẹ́ kémi kó sínú ẹ̀, kémi tẹ̀lé ìyá tí kò ní kú síbi táṣù ẹ̀ wà. Born bastard woman. Èmi tèmi gbé ní civilized society. Èmi tèmi wà níbi tí mo ní understanding pé bí nǹkan ṣe ń work lélẹ̀. Èmi àwa jáde, màá wá sọ fún yín pé mo ti gba country fún yín o, mo ti gba country o. Àwọn èèyàn máa pé ṣé bọ̀. So that means pé bọ̀bọ̀ orí òtẹ̀ pé látijọ́ ìṣá, àtẹ̀rọ̀pọ̀ orí ẹ̀ pé ni. That is what they wanted me to do. Ìtọ́fẹ́ ká ṣe nìyẹn. So ẹ má blame gbogbo àwọn tó ń rìnrìn àjò bẹ́ẹ̀ yẹn. Àwọn kan believe in Adolf Hitler. Adolf Hitler dẹ̀ pa ṣégè sáwọn Júù lára. Bó ṣe mọ̀ pé àwọn Júù tó pa èyí tí wọ́n pa ní Nàìjíríà ó ju ti àwọn Júù lọ. Ogun tí British bá wọn Biafra jà, in tó ń bọ̀, peace tẹ́ ń wá yẹn, peace tí mo fẹ́ fi sọ̀rọ̀ lé lónìí, peace yẹn, tẹ́ bá rí peace ní Nàìjíríà in another 60 years tí Nàìjíríà bá ṣì exist. Ẹ rò pé Simon Ekpa ń ṣeré? Ọlọ́run ọba o. Ṣé ẹ rò pé àwọn Biafra ń ṣeré? Nigerian government ò ní san tó ń ṣẹlẹ̀ fún yín ní South East. Wọ́n ń para wọn nísìnyí. Ìjà ń lọ níbẹ̀ tó ń ṣèjà kékeré. Sójà Nàìjíríà àti Biafra wọ́n ń jà gidi tó ń ṣèjà kékeré. Ìjà tọ́rọ̀pọ̀ jà ní 1967 lọ́rọ̀pọ̀ tó fẹ́ jà again. Ẹ lè jarú ẹ̀. No. So ìjà máa rí peace
ní Nàìjíríà òun làkọlé ètò talẹ́ yìí. Ǹjẹ́ peace máa wáyé àti pé tí peace máa fẹ́ wá ọ̀nà wo ló fẹ́ gbà wá tàbá ní a fẹ́ peace. Kí là ń ṣe lórí Yorùbá nation àgbọn ẹlòmíà ní àwọn ìgbọ́ kankan mọ́. Mo kẹ́yìn ti tara ìta ìgàràwú mo ti rí ẹ ń bẹ̀. Mo kí gbogbo ẹni ti Lagos Island, mo kí gbogbo wọn Yorùbá lẹ́ẹ̀kan sí, mo kí gbogbo wa. Ẹ̀ ń wá peace, ẹ̀ ń wá peace nínú Nàìjíríà, ẹ̀ ń wá peace níbi tí provide in tí peace máa fi wáyé. Kò lè sí peace nínú Nàìjíríà, but ìbéèrè mi ni pé ìjà máa rí peace. Ǹjẹ́ peace máa dé? Ẹ má wọ́rì nípa ìyàwó èrè yẹn pẹ̀lú àwọn media. As far as we are concerned, wọ́n kàn ṣeré pa ni, kò sí nǹkan tó lè ṣe. So gbogbo ẹni tó bá rò pé wọ́n ń gbé kankan bọ̀ is a lie. It's as simple as that. Ó ń play game, ó ń play kàlòkàlò lórí yín. Ẹmọ tó ń pè ní kàlòkàlò, ó ń play game. Àwọn ò tí sọ pé a gba country, but process pé a fẹ́ gba country òun la wà lẹ́nu ẹ̀. Bàbá Akintoye ò tí jáde kóun gba country, so èmi ò rí ibi tí ẹlẹ́dẹ̀ agọ̀jókòó tó ń sọ pé bàbá Akintoye ní Yorùbá nation. Ṣé àwa la fẹ́ lọ jagun ni? Èbí Tinubu náà kó lọ jagun. Àwa kàn sọ síta pé àmọ́ nípa ẹ̀. Mo kí gbogbo àwọn oníṣẹ̀ṣe, bẹ́ẹ̀ ni èní níṣẹ̀ṣe dé. Adúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn gọ́vnà tó fún wọn láàyè, but I hope they are not playing politics with us. Wọ́n rí reaction wa. Ẹ má get carried away too much pẹ̀lú àwọn olórí burúkú gọ́vnà tẹ̀ níyẹn, one bastard ní gbogbo wọn. Ẹ má get carried away too much. Wọ́n follow in tó ń lọ, wọ́n dẹ̀ fi máa bring pé ká ní emotional kíní pẹ̀lú wọn. Ṣé ẹ ká ṣe máa ṣẹ̀ṣẹ̀ dé ni? Kò tí wà láti federal bí a ti Tinubu bá ṣe nísìn ṣá. Ṣé nísìn ló yẹ káwọn gọ́vnà ṣe máa jáde pé ìṣẹ̀ṣe dé a declare Monday as a bank holiday láti 24 years. Ìyẹn ni gbogbo yẹn wá wà excited sí. Don't get carried away. Keep your eyes on the ball. Wọ́n rí reaction, wọ́n rí gbogbo tó ń ṣẹlẹ̀ ní gbogbo Nàìjíríà, especially pẹ̀lú tension tó ń lọ láàrin àwọn oníṣẹ̀ṣe àti Mùsùlùmí. So wọ́n follow trend. Gọ́vnà tó follow trend wọ́n sọ fún pé ọmọ ìwọ náà tètè ya jáde kó sọ pé ìṣẹ̀ṣe dé wà lọ́la. Kí náà àwọn ọmọ Yorùbá lè dùn so that in tí àwa ń béèrè fún ó dà pé ẹ̀ẹ̀mọ́ tó ń pè ní psychology. They are playing our mind. Kí ló dé tó ṣe ìṣẹ̀ṣe dé ní last year? God declare pé ìṣẹ̀ṣe dé ní last year. Kí ló dé tó ṣe ní 2 years ago? Gbogbo wọn they are bidding for Tinubu, gbogbo tó ń ṣe nìyẹn, but kò lè sí peace nínú Nàìjíríà. Òun làkọlé ètò tá a fi sọ̀rọ̀ ní lórí. So gbogbo wa bá ń wá peace, kò lè sí peace ní Nàìjíríà. They are looking forward. Wọ́n mọ̀ pé definitely there is tension on the ground. Oh, Kwara ní tension. Okay, Governor Kwara ṣé òun ò gbọ́ gbogbo tó ń lọ? Etí ẹ̀ di wọ́n gbà ṣọmọ létí. Àwọn wèrè. Ṣé Governor mọ̀ tó ń lọ? So peace, ara peace tá à ń sọ náà nìyẹn. But èmi ò sọ ṣẹ́rí local peace lẹ́yìn ń dì pẹ̀lú. Èmi ń dì pẹ̀lú international peace. Àwọn tó ń treat case yẹn wọ́pọ̀. I don't want to be distracted. Bó bá pẹ́ bó bá yá. Bó bá pẹ́ bó bá yá, àwọn oníṣẹ̀ṣe àmọ́ tó yẹ kó ṣe lọ́rọ̀ ọ̀rọ̀ tó ń lọ nílẹ̀. But nítorí pé àìtí dé stage yẹn, òun ni gbogbo a ṣì ń wà tolerant. In tó ń ṣẹlẹ̀ nìyẹn ní Nàìjíríà, we are still tolerant people, especially àwọn ọmọ Yorùbá. A ṣì wà very very tolerant. In tí àwọn ìlú kan lè gbà, àwa ti gbà. So kí ni mo tún fẹ́ rí sí? Bọ́yì gbogbo àṣẹ máa sọ̀rọ̀ lórí social media náà nìyẹn. Tó bá yẹ pé reaction ti jáde sí títì, just as bẹ́ẹ̀ mi ṣe ń pariwo ní 3 years ago. Lọ ká Igboho mọ́lé ni kí ló ṣẹlẹ̀ lẹ́yìn ìgbà tó lọ ká Igboho mọ́lé? Ìbí ariwo tí gbogbo yẹn pa náà ni. At the end of the day, everything goes down again. Bọ̀ wá rò pàwà kan máa sá. Ìwọ lè jókòó sá abroad kó máa sọ ọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ yẹn pé ká jáde. No problem. So kí lẹ wá ń pariwo tó oníṣẹ̀ṣe fún? Ẹ fi àwọn oníṣẹ̀ṣe sílẹ̀. Àìtí dé ojú kókó ni, tá a bá dé ojú kókó ni, oníṣẹ̀ṣe àwọnú station, á nàyàn ní nǹkan, ọlọ́pàá máa bẹ́ jáde.
Boko Haram fi dá nìyẹn. Àwọn waste time ṣèbọn lọ sí police station wọ́n lọ ṣèbọn Boko Haram lọ sí military barracks ni. Torí pé àwa jẹ́ ọmọlúàbí àwọn àfẹ́ wàhálà. Àfẹ́ wàhálà. So wàhálà ẹ̀ tá àfẹ́. So ara peace náà nìyẹn tá a fẹ́ sọ̀rọ̀ lórí. So mo kí gbogbo alẹ́ nǹkan sí pé ẹ káàbọ̀ sórí ètò. Mo kí ọmọdé, mo kí àgbàlagbà. Mo kí gbogbo àwọn bàbá tó ń bẹ nílé. Bàbá wa ní gbogbo wọn. Gbogbo wọn náà lọ mọ tó ń lọ. Wọ́n mọ́nítọ̀ ẹ̀. Àwọn náà wá pé kí peace wà. Tó bá mọ tó ń pè ní peace, àlàáfíà. Àlàáfíà náà là ń tọrọ. Kọ́lọ́run fún alálàáfíà lórílẹ̀-èdè ilẹ̀ Yorùbá tá a wà. Ǹjẹ́ àlàáfíà ń bẹ? But one thing is, mo sọ lánàá, mo tún sọ lénìí, we are in a safe hand pẹ̀lú Bàbá Akintoye. Professor Banji Akintoye, the oracle, we are in a safe hand with him. Mo kí gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ti darapọ̀ mọ́ wa àti gbogbo ẹni tó máa tún wò. I don't have a date, time that I come live, but we try to make sure we're live at least once a day. And if I decide I want to take a break off, like I did last week, I think it's worth it for me. So last week we were off completely. I was monitoring everything that was happening. Any minister names, oríṣiríṣi nǹkan ti jáde. I'm not interested in all the minister. The only person tí mo wà interested òun ni AGF. Torí iṣẹ́ pọ̀ lọ́wọ́ ẹ̀ tó gbọ́dọ̀ ṣe lórí ọ̀rọ̀ Ìgbòho àti Nnamdi Kanu àti so many other cases tó ń bẹ nílẹ̀. Torí pé we've been looking for that name. Ta ló máa appoint, ta ló máa jẹ́ the new Attorney General of the Federation. Gbogbo àwọn minister tó kù, they are not AGF. Tá bá fẹ́ communicate pẹ̀lú government, you need the AGF, Secretary of the Government. Those are the two key people. Ní di gbogbo minister, gbogbo àwọn minister yẹn jẹun lápá fi wá àwọn yẹn ṣe. But are we going to see peace in Nigeria? Arákùnrin sọ̀rọ̀ nígbà tí wọ́n ń ṣe inauguration Tinubu. I don't expect me to call him President Tinubu. Orí òpè kí mo fi máa pè é president. Bá pè ní president mo ń pọ́nlé nìyẹn. Tinubu ń jẹ́ Tinubu. A bá fi president sí àpọ́nlé ni. Tó bá dojú kókó gbogbo yìí máa bọ́ sí títì. Ẹ rò pọ́rọ̀ Yorùbá nation nìkan tó wà nílẹ̀ nísìnyí. In tó ń bẹ nílẹ̀ ti ju ọ̀rọ̀ Yorùbá nation nìkan lọ. There is no peace in the country. Ẹni bá kàn ló mọ̀ ni. Ẹni bá kàn òun ló mọ̀. Pé kò ní kan gbogbo wa irọ́ lápá because economy yẹn máa kan gbogbo wa one way or the other. Bọ́ bàbá lórí burúkú yìí, àwọn bàbá wèrè. Mọ̀rí Abdulsalam náà, mo tẹ̀ like àwọn Mali, àwọn Niger. Wọ́n ní ọdún mẹ́ta làwọn need. So ìjà yẹn bóyá wọ́n máa dóòzẹ̀. United Nations ní parí ìjà wọ́n máa ń dá síjà ni. No, sorry, ẹ jẹ́ reverse. United Nations tẹ́ ń rò pé ó máa stop ECOWAS, wọ́n ní stop ECOWAS. Iṣẹ́ United Nations ní pé kí bọ́ǹbù ṣẹlẹ̀ níbẹ̀, àwọn nídìí owó láti lọ máa ṣe humanitarian services. United Nations is there to, to stop crisis. But crisis ECOWAS àti Niger ó ti show pé ó máa wáyé. Ìgbà tó máa wáyé lolúkálukú ò mọ̀. Nítorí pé àwọn Niger ti sọ nísìn pé àwọn máa ṣọdún mẹ́ta. Tinubu dẹ̀ ní pé ẹ lè ṣọdún mẹ́ta, òun ni chairman, ẹ lè ṣọdún mẹ́ta. Báwo ló ṣe lè ṣọdún mẹ́ta? Ó fẹ́ kọ́ overthrow èmi náà nìyẹn. Má jẹ́ ká ṣe bẹ́ẹ̀ yẹn. Ẹ rántí pé Sowore sọ ní bí ọ̀sẹ̀ mẹ́ta sẹ́yìn nísìn pé Tinubu mọ̀ọ́mọ̀ san owó tó pọ̀ fáwọn ex-military governor tó yọ kúrò. Ẹ mọ̀ pé new ones láwọn ní nísìn. So that kọ́ má bà wá gbàjọba tiẹ̀ náà. Ṣé fi pé wọ́n lè ṣe kú Nàìjíríà ni? Wọ́n lè ṣe kú náà. Ẹni tó bá wà ní wéè wọn wá pàdánù lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀. Military wọ́n wà deadly gan, olórí burúkú ni wọ́n. Military ò dàbí kí ni mo kí ẹ ìjáyà. Military wà deadly gan. But Tinubu is trying to be eléyìí tó bá ṣẹlẹ̀ ní Niger ṣé kò ní wá sọ́dọ̀ tiwa? Oríṣiríṣi àwọn ìlú ló ń sọ̀rọ̀ nípa Niger. But in tó wà níbẹ̀ ní sí ni pé Niger ní forget it Tinubu, ẹ forget ECOWAS, ẹ gbà bẹ́ẹ̀ pé ilé náà ti lọ nìyẹn. Ìmí ní kẹ́ lọ tidy up. Chad ló máa fẹ́ jẹ́ the next country tó máa overthrown. I don't know, but that is what people are saying.
based on the time bonita Chad, France to lose that right ní area yẹn. Even got Benin Republic gan say wọ́n lè gbàjọba lọ́wọ́ Talon. But gbogbo pé wọ́n ń gba gọ́ọ̀mẹ̀ntì wọn overthrow nìyẹn, America mọ̀ nípa ẹ̀, Britain mọ̀ nípa ẹ̀. Ṣekúṣẹyẹ làwọn ìlú méjèèjì yẹn. Tó bá jókòó tó ń sọ pé America mọ̀ nípa ẹ̀, Britain mọ̀ nípa ẹ̀, ń tán rẹ̀. Àwọn ìlú méjèèjì yẹn mọ̀ nípa ẹ̀. Kò sí kù tó ṣẹlẹ̀ ní Nàìjíríà pé gbogbo náà la gbọ́. Ṣẹfẹ́ náà mọ̀ pé late MK Abiola ṣèbí gbogbo ilẹ̀ mọ́ Israel ṣé ká má tó wọnú ọ̀rọ̀ lọ. Gbogbo yín ṣàlẹ̀ mọ ohun tí Abiola náà tó ṣe. Kákọ̀ pàdé síbẹ̀ ká má tún máa tú gbogbo nǹkan jáde. So bó ṣe ṣẹlẹ̀ Nàìjíríà nígbà àwọn ayé yẹn náà ló sì ń ṣẹlẹ̀ nísìn. Ó kọ̀ yẹ pé nísìn ó tútù wà more advanced there. Àwọn Burkina dẹ̀ sọ fún ECOWAS àwọn oníkẹ́ máa wá but àwọn náà ń prepare fún yín. So peace ní gbogbo region yẹn it could be a big problem. But ṣé a lè stop ẹ̀ níbi tọ́rọ̀ dé nísìn àfi tí ECOWAS tó bá gbà pé eléyìí ti lọ ìlú mi ní káwọn tighten belt ẹ̀. Ìtí Tinubu dẹ̀ ti ṣe ní òun ti tètè change the chief of staff ó ti yọ gbogbo àwọn security. Mo kí Pastor Mo, mo kí gbogbo ẹ̀yin tí ẹ̀ ń gbọ́ wa sí lórí mixella technical glitch. Ẹ support wa, ẹ fi owó sínú náírà káró owó lò, ẹ fowó sínú pounds. Àwọn tó bá ní wọ́n ṣe Yorùbá nation wọ́n fi ń gbowó ní kíní kan no ìwọ béèrè lọ́wọ́ channels television pé ṣé wọn kì í gbowó. Àwọn ń gbowó náà, wọ́n ń gbowó lọ́wọ́ politician, wọ́n dẹ̀ ń gbowó revenue lórí YouTube. Anywhere tó bá ti rí advert lẹ́ni platform tó bá ti ń show advert revenue nìyẹn. Platform YouTube ló sọ pé ẹ̀yin náà wá máa jẹ díẹ̀díẹ̀ ó mọ etí YouTube ń jẹ ni. So gbogbo pé wọ́n ṣe Yorùbá nation torí owó ẹ̀ ní làákàyè àwọn tó bá ń sọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀. Ẹ̀yin ò ṣe sọ fún channels television kó má ní owó tó fẹ́ fi run operation ní channels yẹn kẹwàá rò pé ó máa survive kò lè survive. It does not matter whether you're a journalist, you're a blogger, you're a vlog. Everybody ló ní content tó ń ṣe. Ó dà pé sister mi gan tẹ́tí Dr. Kemi Olúnlọ́yọ̀ gan àwọn gan ti bẹ̀rẹ̀ content wọ́n ní skit ló ń pa owó nísìn everybody ṣe skit ni whatever that can make money but in táwọn ṣe ni pé àwa ń campaigner làwa àwa ń campaign fún Yorùbá nation we are a campaigner o ní láti accept it o ní láti agree pẹ̀lú wa but we are a campaigner nínú campaign yẹn la máa mú àwọn ọ̀rọ̀ oríṣiríṣi jáde pé ṣé eléyìí láti rí báyìí ṣé lè gbọ́dọ̀ rí báyìí ṣé ọ̀nà ìtafẹ́ gbà yìí mo kí ẹ dáadáa Gbémilékè ìyá dáadáa mo rí pé ó ti change status ẹ̀ síta ní tọ́lọ́run tó bá yá àwọn oníṣẹ́ ẹ̀ṣá gbé nǹkan jáde wọn àbá wọ police station tó bá ti nà bíi méjì mẹ́ta olúkálukú máa yá dànù ibi tẹ́ fi ta ni ọlọ́run sí ẹ̀yọ́ jáde àìtí dé stage yẹn ni àwa aláìkí ọmọlúàbí ethos àwa lọmọlúàbí ò kì í ṣe gbogbo yẹn Kóìkì má dẹ́gúnlẹ̀ o mo jẹ́rìí àwọn ìlú mi kódà Imran Khan kan tí wọ́n padà mú nísìn wàhálà sì ń bẹ torí pé wọ́n ní ó likely pé party ẹ̀ ló máa wọlé so àwọn military yẹn gbọ́dọ̀ rig election ní Pakistan ni mò ń sọ yo o lè mọ Imran Khan báwo ló ṣe mọ Imran Khan ìbí tí Ìgbòho ní ká máa ṣe nìyẹn ká máa ṣe protest ká máa push ọ̀dà protest dúró nísìn àwọn prophet ológun olúwa wá ní protest gbọ́dọ̀ padà Bàbá Akintoye ní protest gbọ́dọ̀ padà wọ́n fẹ́ fi máa raise owó ni o ṣé mọ̀ pé ìyá lórí burúkú yẹn ṣé mọ̀ pé gbà tó kọ́kọ́ dé ẹ̀ tẹ̀ rò pé MKO ó kówó kan sílẹ̀ tó fẹ́ wá run tó fẹ́ bá wa fi ṣe Yorùbá nation àti olórí burúkú ààrẹ sì máa wá gbowó lọ́wọ́ ọmọ Yorùbá náà can you imagine ṣé rántí pé gbà tó kọ́kọ́ dé kò ń fẹ́ sọ̀rọ̀ owó ìyàn á rò pé bí àwọn ìlú kan tábíọ́lá lọ tọ́jú owó pamọ́ sí torí àmọ̀ pábíọ́lá tọ́jú owó Samuel Doe bí àwọn owó yẹn bí a ṣéǹjì kan sì kù lára àwọn owó yẹn àwọn dọ́là kan sì kù ta lè rí lò fún Yorùbá nation àṣà tí mo máa raise owó lọ́wọ́ Yorùbá nation people náà so kí la wá ń sọ ẹ lọ dáwó sí YSDM www.ysdm.org a gbọ́dọ̀ àwa tábánà fẹ́ ṣe Yorùbá nation tí Bàbá Akintoye ta dúró tì dáadáa ẹ lọ set up direct debit síbẹ̀ even if it's £3 even if it's £5 ẹ ṣe lè ní ẹ fẹ́ ṣe movement ẹ ní nídìí owó
ìyàwó èrè yẹn ó kọ́kọ́ fi yẹn ó fi kàjó wa síwájú nídòwó but òun máa kọ lẹ́tà ni òun á máa kọ lẹ́tà ni nínú ilé ẹ̀yẹn náà ló ti ń operate bomb bastard kò ní kú síbi dáṣọ ẹ wà ẹ wá fẹ́ káwa tẹ̀lé nọ́nsẹ̀nsì yẹn mo kí gbogbo ilé nǹkan sí mo kí ẹ Idris Gani Olóyèdè mo kí ẹ ṣàlàfíà ni màmá wà ìyá mi gbé mi lékè mo kí gbogbo àwọn mídíà wa mo fi tọ̀ọ̀tọ̀ mo tún kí ìyá tó bí mi lọ́mọ lẹ́ẹ̀kan sí mo kí gbogbo ẹni tẹ́ wà lórí TikTok I'm not gonna be distracted ẹ ti distract me too much lánàá yẹn so ẹ rí i pé mo ti gbé síwájú báyìí mo tẹ̀ fẹ́ kẹ́ rójú mi ẹ máa wo screen so that màá lè face screen nìkan I have about 1 2 3 4 5 6 almost 10 device full broadcast ni mo ń ṣe lénìí tí bá ti ń lo software that means pé mo serious ó láwọn kankan tí mo ṣe fẹ́ fún wọn yẹn àṣẹ bẹ̀rẹ̀ ní preambles la ṣe ń ṣe àti wọnú program gangan mo kí ẹ̀jà rí Idris happy ìṣẹ̀ṣe day mo kí gbogbo àwọn oníṣẹ̀ṣe wa pátápátá mo rẹ̀ kí àwọn ọmọ Koiki Media náà ẹ fún wa lówó ká lè fi ẹrù tí ó wà nílẹ̀ ká lè send ẹrù sí wọn kí production wa kó lè tún padà sí top notch àti rẹrù rẹpẹtẹ sí bí àròwó fi gbé àwọn ọmọ ẹ lọ ń béèrè pé ọ̀gá ẹ ti send àwọn picture kankan sí wa lórí platform ìjọ́lẹ̀ àwọn rèé máa dé owó náà ni tàbá rówó nísìnyí àgbé ní next week ẹ fún wa lówó ẹ lè send náírà náà àwọn tó máa bá wa gbé ń gba náírà so that kí lè gbé àwọn ẹrù yìí and I'm not joking ẹrù kún wájú mi báyìí tàbí fi ránṣẹ́ sílé so that káwọn ọmọ yẹn kí production media need the production especially media tó ń campaign èmi sọ kémi tó bẹ̀rẹ̀ Yorùbá Nation lèmi ti ní team tèmi as far back as 2015 nígbà tí mo kọ́kọ́ lọ́lé mo ti ní more than 20 people tó bá mi ṣiṣẹ́ torí mo mọ tí mo fẹ́ ṣe so mo ní wá jẹ́ pé torí Yorùbá Nation ká wá restrict ara wa a gbọ́dọ̀ enhance broadcast wa a gbọ́dọ̀ enhance production wa tá a bá ti enhance then we are wasting time kákọ̀ máa jókòó ká máa sọ Yorùbá Nation kémi máa wà kémi kí production tèmi dá ní UK kí production ẹni tó wà Nàìjíríà kó má wà okay kò make sense iṣẹ́ dẹ̀ pọ̀ tá a fẹ́ ṣe nílé náà ara campaign náà nìyẹn ara tí gbogbo ẹ̀ ṣe fẹ́ náà ẹ bá sọ fún Koiki kí Koiki bá wa sọ síta kó lè bá gbọ́ but ara pé wọ́n ṣe rédíò náà nìyẹn a gbọ́dọ̀ continue láti enhance production communication wa jáde ẹ rí nísìsiyìí pé in a day àfẹni tó bá follow wa à ń kọ article international platform de la wa kò mí pé torí a ṣe Yorùbá Nation wọ́n wá sọ̀rọ̀ pé nǹkan kan ṣẹlẹ̀ tó bá mọ̀ spacecraft àwọn tọ́nà àwọn lọ sí moon Russia wọn ló ti já ara news táwọn sọ náà nìyẹn torí pé ọjọ́ kan wà tèmi náà wíṣì pé àwọn engineer wa ló máa rán spacecraft yẹn lọ sókè by now tó bá yẹ pé ibi tí Yorùbá ní owó gidi nínú campaign tó ń ṣe pé wọ́n ṣe diversion ó yẹ ká máa ti think of pé a fẹ́ ní satellite tiwa tá a bá ti ní satellite tiwa gbogbo gbẹ̀yìn wa Nàìjíríà yẹn a máa fún yín ní location tẹ máa fi pinpoint tẹ máa fi gbọ́ ni a máa ra satellite ni a máa ra a máa send lọ sí space aláwọn tí but nígbà tó yẹ pé number one olórí burúkú kan dé láàrin méjì bàbá kan náà dé gbogbo wọn they don't have the truth wọn ò fẹ́ kí ìrìn àjò kó tẹ̀síwájú àwa ń ronú 300 times ahead àwọn fẹ́ drag wa padà ṣe fi pé a lè ra satellite tiwa náà tá a máa send sí space kò mí pé torí pé àìtí gba country a lè override so many things nínú Nàìjíríà which is what Igboho was doing by coming out to say ẹ jẹ́ ká máa ṣe campaign lọ ká máa ṣe awareness lọ so ẹ fi pé gbogbo awareness campaign yẹn tí gbogbo èèyàn máa ń ṣe tẹ máa ń rí ní gbogbo àgbáyé different countries and this is why we are saying ẹ support YSDM ẹ make sure pé ẹ lọ sí website wọn ẹni tó bá mọ̀ wọ́n ẹ communicate àsọbi tí wọ́n wà fún yín àwọn ò ń ṣe ghost bí ìyàwó èrè yẹn tó di ghost kalẹ̀ èmi ọmọ ibi tí yàn ti ń ṣe country tàfẹ́ kódà bá àtẹ̀ ìṣọ́pá fẹ́ campaign fún Yorùbá Nation how can you be communicating with people and you want to be hiding yourself ó dàbí pé kémi kí wá kódà Nnamdi Kanu gan as for some time tẹ́ mọ̀ pé Nnamdi Kanu nígbà tó bá ń ṣe program kì í rí ó kàn máa fi bí screen but at some point a tún máa rí a ṣe lè rán èèyàn kan náà bá ń ṣe Yorùbá Nation ẹlòmíì ọlọ́mọ ẹ̀kẹ́ ní àtàtà pẹ̀lú ọ̀rọ̀ ìyá rẹ̀ mo máa wọnú ètò gidi lọ nísìn let's start with this again. The weight of Nigeria
is not the weight that any normal, ordinary human being can carry, except with the help of Almighty Allah. It is evident, therefore, that the Almighty Allah is with our president. He is carrying the weight for him. The weight of Nigeria. The weight of Nigeria is not the weight that any normal, ordinary human being can carry, except with the help of Almighty Allah. It is evident, therefore, that the Almighty Allah is with our president. He is carrying the weight for him. The weight. Buhari ti sọ̀rọ̀ àti gbọ́. 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 Ó tún yá ṣe bàbá, ṣe Buhari, ṣe bàbá, ṣe Buhari, ṣe bàbá, ṣe Buhari. It was indeed. Buhari ti sọ̀rọ̀ àti gbọ́. 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 Ó tún yá sẹ́. Ó sọ̀rọ̀ lóòótọ́ because Buhari 8 years ó kó bá Nàìjíríà tó pọ̀ when it comes to the peace in Nigeria. When it comes to the peace tí Nigeria fi wà ní number 144 lénìí out of 163 countries. Do you know how many things happen nínú ìjọba Buhari? Ǹjẹ́ mọye nǹkan tó lọ nínú ìjọba Buhari in 8 years of this government of Buhari? Buhari destroy the peace of Nigeria. Tó bá wá ní ó rántí nǹkan kan tí Buhari ṣe tó lè jẹ́ pé ó lè fún ẹ ní recollection pé Akóìkí báwo ló ṣe ń tàgì Buhari pẹ̀lú peace in Nigeria. I'll remind you something. Ṣé rántí pé nígbà tí Buhari post nǹkan kan sórí Twitter kí lẹ rò kó post? Ó post pé káwọn Biafra ṣọ́ra o. Káwọn Biafra ṣe kí ni? Kán ṣọ́ra gan. Torí pé tẹ́ ẹ̀ bá ṣọ́ra ìta ṣe fáwọn bàbá yín òun la máa ṣe fún wọn. Twitter ní no irú ọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ yẹn wọ̀ kí n sọ ní this time around ayé ti change. Twitter lọ́ọ̀kì ọ̀rọ̀ yẹn wọ́n take it down. Buhari náà dẹ̀ ṣe kí ni ó bínú. These were part of what will be used to gauge Nigeria. Ẹyọ kan mo kàn ṣe sọ yẹn o. Ẹyọ kan ni mo ṣe sọ. Mo ń bọ̀ lẹ́ẹ̀kan sí. Ọlọ́run ni mo ṣe bẹ́ẹ̀ fún yẹn o. Gbogbo nǹkan tó lọ fún bàbá mi láyé bàbá mi ò tí ì fi ọ̀dà mẹ́sàn-án fún mi ń bẹ̀ ó kọ̀ mí ju ti bàbá mi lọ. Ìgbòho àti bọ́lá mo lọ sí bàbá mi. Ojú òní mọ́ kọ́ mọ́ dà kọ̀ mí nìkan ayédà kẹ́ sọ́n dáadáa tàbí kẹ́ sọ́n burúkú ẹ̀ sàásọ̀ kan omi lọ́lọ́run fún. Bí n bá sì kú ìgbà sí èmi sí. Ọlọ́run ni mo ṣe bẹ́ẹ̀ fún yẹn o. Gbogbo nǹkan tó lọ fún bàbá mi láyé bàbá mi ò tí ì fi ọ̀dà mẹ́sàn-án fún mi ń bẹ̀ ó kọ̀ mí ju ti bàbá mi lọ. Ìgbòho àti bọ́lá mo lọ sí bàbá mi. Ojú òní mọ́ kọ́ mọ́ dà kọ̀ mí nìkan ayédà kẹ́ sọ́n dáadáa tàbí kẹ́ sọ́n burúkú ẹ̀ sàásọ̀ kan omi lọ́lọ́run fún. I'm concerned, yes, I'm satisfied we are still existing as a united nation. Ǹjẹ́ a ṣì máa exist as a country in years to come? It might not happen bá ṣe fẹ́ lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀. Ó lè má ṣẹlẹ̀ in 3 years, ó lè ṣẹlẹ̀ in 2 years, ó lè ṣẹlẹ̀ in 6 months. But the way bí nǹkan ṣe ń lọ ní Nàìjíríà tí gbogbo wa tá à ń monitor tí gbogbo èèyàn ń sọ̀rọ̀ lé lórí, whether you are for the politicians, whether you are against them, whether you are for the restructure Nigeria, whether you are against them, whether you are for the right to self-determination, whether you are against them. A ti pín Nàìjíríà sọ́nà mẹ́ta báyìí. Nàìjíríà bá ṣe ń sọ̀rọ̀ báyìí, ó ti pín sí ọ̀nà mẹ́ta. Ọ̀nà mẹ́ta yẹn kéré, ó ti di pé olúkálukú wá ń gbé yẹ̀wò pé ọ̀nà owó gangan la fẹ́ lò nínú ẹ̀. Nàìjíríà ti tèní ó ti pín sí mẹ́ta. Àwọn kan fẹ́ keep Nigeria under the political platform. Whether it is right, wrong, whether ó ń ṣiṣẹ́ kò ṣiṣẹ́.
àwọn kan fẹ́ keep Nigeria under the restructured Nigeria whether restructure yẹn wọ́n máa fún wọn wọ́n ti ń béèrè ó tọ́jọ́ mẹ́ta whether wọ́n ní fún wọn kò mátà but wọ́n fẹ́ keep ẹ̀ nítorí pé wọ́n ní the restructure yẹn kí a lè rí àwọn kankan rí ṣe but ká sì keep entity Nigeria yẹn ó di méjì. àwọn ẹlẹ́kẹta sọ pé no àwọn ò fẹ́ Nàìjíríà mọ́ ẹ jẹ́ kí olúkálukú dá wà àmọ́ ọ̀nà tá a máa fi dá wà yẹn àwọn kan ní kò yí àwọn tó so Nàìjíríà bó ṣe wà báyìí ó ti pín sọ́nà mẹ́ta mo wá ń béèrè pé in the next years to come years pẹ̀lú s lẹ́yìn ó ṣeé ṣe kó jẹ́ pé inú ọdún yìí àìtí mọ̀ tó lè ṣẹlẹ̀ but pressure ti ń bọ́bù gbogbo èèyàn ló ń rí lọ́tún lọ́sì olúkálukú political analyst ń sọ̀rọ̀ olúkálukú ń sọ tiẹ̀ èmi sọ tèmi àwọn náà sọ tiwọn àwọn tó wà against náà so a ti di pé ọ̀nà mẹ́ta tí Nàìjíríà fẹ́ lọ yìí nísìn ǹjẹ́ a máa rí àlàáfíà nínú ẹ̀ ọ̀nà wo la fẹ́ gbà rí àlàáfíà nínú ẹ̀ ǹjẹ́ àlàáfíà yìí máa wáyé Gowon sọ fún wa ìyẹn Yakubu Gowon ó ti dàgbà àgbà ti dé àwọn náà ṣayé nígbà kan nígbà tí egungun ẹ lébi tèmi náà tó dẹ̀ jẹ́ ọ́físà ẹni tó bá dẹ̀ jẹ́ ọ́físà ó dàbí ọmọ Burkina Faso tí ó jẹ́ the latest president ní gbogbo àgbáyé òun ni the youngest 35 years old bọ̀bọ̀ tó lead Burkina Faso ní military junta yẹn ọmọ 35 ni ẹ rí bí ìgẹ̀ ṣe tó kú báyìí dábàá bí àwọn Gowon náà ṣe rí níjọ́ náà lọ́hùn nìyẹn torí pé àwọn Gowon ní táàrin tó ti darúgbó nísìn tó ti dàgbà báyìí nísìn òun sì wà ń bẹ Ọlọ́run pé kọ́lọ́run jẹ́ kí Nàìjíríà exist lẹ́yìn ìgbà tóun bá lọ bọ̀ ó ti gbàgbé pé báwo ni Nàìjíríà ṣe fẹ́ exist nígbà tí a ti ń pariwo pé Nàìjíríà tí wọ́n ń sọ nígbà yẹn ó yàtọ̀ sí Nàìjíríà ti sìn bó ṣe wà yìí nísìn tó bá gbé ẹran púpọ̀ fún iwájú ẹ̀ kò lè jẹ́ wọ́n á máa sọ pé dáàdì gan ẹyẹ máa jẹ ẹran púpọ̀ ẹ máa jẹ chicken àti sálàdì bí kò wá ń ṣe wà nísìn wọ́n gbọ́dọ̀ máa kẹ báyìí kẹ lọ báyìí ó gbọ́dọ̀ ní kíárà torí àgbà ti dé kò dàbí ìgbà tí egungun ẹ lé so tó bá ń sọ pé òun fẹ́ Nàìjíríà èmi sọ fún pé àwọn ò fẹ́ Nàìjíríà nígbà tí egungun tèmi náà sì lé báyìí nísìn mo gbọ́dọ̀ sọ pé mo fẹ́ Nàìjíríà èmi ò fẹ́ dìgbà tí bá dé stage Gowon kí wọ́n máa sọ pé Nàìjíríà sì máa da ìyẹn bíi bàbá wa Fáyọ̀ Adébánjọ at 95 bàbá yẹn sì sọ pé Nàìjíríà máa da ṣẹlẹ̀ blame ẹni ó ti gbìyànjú tiẹ̀ Fáyọ̀ Adébánjọ bàbá sọ pé Nàìjíríà sì máa báwo tẹ̀ lọ ṣe sọ̀rọ̀ yẹn pé Nàìjíríà sì máa da or something like that I can't remember the phrase but tí bá wà lórí Google máa mú jáde ṣé èmi máa wá dúró de bàbá wa Fáyọ̀ Adébánjọ torí pé wọ́n jẹ́ ọmọ Yorùbá tí wọ́n ń béèrè fún kankan láti fún 30 years wọ́n ò rí kíní yẹn gbà ǹjẹ́ àwọn ní try ọ̀nà míì ìyẹn làwa náà ń try lọ́wọ́lọ́wọ́ nísìn ni wọ́n fẹ́ delay wọ́n dẹ̀ lè delay débi pé ó lọ ṣe àkóbá fún wa. Ọbásanjọ́ is not to be referenced in this kind of conversation. Ọbásanjọ́ ọmọ Haúsá ló ṣiṣẹ́ fún kò ṣiṣẹ́ fún Yorùbá anyway. So and this is why we are saying that Gowon nísìn ariwo tí Gowon nípa ẹ̀ ṣe mọ̀ pé ó ní supporter tó pọ̀. Oh yes ẹ̀yin lè rò pé kò ní supporter Gowon has good amount of supporter láriwo tó kọ̀ ráńpa ẹ̀. You might not know that but èmi sọ fún yín pé lẹ́ni o Gowon tẹ̀ ń rí ó ní a lot of supporter nínú ilé àtàwọn tó jẹ́ international ṣé ìdí Gowon ni wọ́n ń béèrè fún ìjọ lè mú peace wá sí Nàìjíríà. ìdí Gowon ń béèrè fún yìí pé ká keep Nàìjíríà bí a ká tó gbọ́ díẹ̀ sí nínú nǹkan tó sọ. After that little fracas, thank God. Ó pe ogun ní fracas ogun tó jà on behalf of àwọn British ó pè ní little fracas ìyẹn Gowon ó pe ogun yẹn ní little fracas nítorí pé lọ́kùn ara ẹ̀ fracas ni fracas kékeré ni àlàáfíà ni family wà ẹ ṣe gan-an ẹ̀yin tẹ́ ń béèrè ṣàlàáfíà ni àwọn family tìyín náà wà wọn ò ní jí wa gbé o ní Nàìjíríà ọmọ Yorùbá kan wọn náà ti kidnap òun náà ọmọ youth corper ni picture mo ti post ẹ̀ ó wà lórí Instagram ó dẹ̀ wà lórí Facebook àti Twitter fẹ́yìn tẹ́ bá ń follow àtòrí thread
mo dẹ̀ post ẹ̀ sórí community wa lórí YouTube wọ́n ní jí wa gbé o ó lè máa pọ̀ méjì mẹ́ta tó ń jí gbé yẹn náà rẹ̀ náà ni ẹni tó jí gbé ni family ẹ̀ máa mọ ibi tára wọn kù sí mo ń bọ̀. We've made it to 6 years and I hope we'll make another 6 years. ṣé ẹ believe pé a lè ó náà wò hope ó ní I hope we make it so that means pé ó mọ̀ dájú lọ́kàn rẹ̀ pé 60 years tá a fi make yẹn gan ìgẹ́ta sí bí ó ní ọwọ́ oríṣiríṣi nínú ó ní ọwọ́ akàn ó ní ọwọ́ ẹja ó lọ́wọ́ màálùú ó lọ́wọ́ international ó lọ́wọ́ America ó lọ́wọ́ UK ó ní ọwọ́ oríṣiríṣi nínú ní Nàìjíríà fi maintain 63 years tó wà nínú ẹ̀ báyìí ẹ tí gbọ́ láyé mi pé Nàìjíríà exist títí di wákàtí ọwọ́ oríṣiríṣi ló wà níbẹ̀ kódà ọwọ́ àǹjọ̀nú gan bẹ níbẹ̀ ọwọ́ oríṣiríṣi ló wà níbẹ̀ àwọn ọwọ́ yẹn làwa wá fẹ́ máa yọ díẹ̀díẹ̀ àwọn ọwọ́ yẹn pé kí ló dé táwọn ọwọ́ yìí ṣe wá pọ̀ ó ṣe wá pọ̀ síbì kan tó pọ̀ síbì kan ọwọ́ yẹn tá wá fẹ́ yọ díẹ̀díẹ̀ yẹn òun ló ń dá sùrùtù sílẹ̀ bá ṣe ń sọ̀rọ̀ báyìí ọwọ́ yẹn tá fẹ́ máa yọ sílẹ̀ òun ni kò fẹ́ jẹ́ káwọn èèyàn accept òtítọ́ ọwọ́ tí ó wà ńlẹ̀ yìí ọwọ́ yìí ti bà nǹkan jẹ́ ok èmi ń bì wọ́n nísìn ṣé ọwọ́ yẹn ò tí bà nǹkan jẹ́ tó how much more la gbọ́dọ̀ ní sùúrù kó túbọ̀ bàjẹ́ sí èmi náà mò ń bì wọ́ ìwọ tó ń gbọ́ mi ní ìrọ̀lẹ́ whichever side tó bá wà aláwọn tó jẹ́ don wọ́n gbà wọn kan ní don DAWN iṣẹ́ Yorùbá lọ́nà ń ṣe ǹjẹ́ wọ́n fẹ́ kí Yorùbá kó dá dúró àbí kó sì wà nínú Nàìjíríà káwọn máa rí ṣe díẹ̀díẹ̀ kíjọba máa pè wọ́n kí gọ́ọ̀mẹ̀ntì máa pè wọ́n àwọn ọmọ Yorùbá kan nísìn àwọn ò fẹ́ ká kúrò ní Nàìjíríà nítorí pé wọ́n sì ń ṣe partnership pẹ̀lú ìjọba whether on ọmọ pé whatever kí Haúsá àti Igbo kó tó lè di pé wọ́n máa control state wa á pẹ́ àmọ́ federal yẹn ẹ máa lose ẹ̀ after tí Tinubu bá ti lọ kò ń ṣe pé nísìn tó wà níbẹ̀ ni mò ń sọ ẹ gbọ́ mi dáadáa gbogbo ariwo a fẹ́ jẹ́ kí ọmọ Yorùbá dókè lẹ́yìn Tinubu ó máa take ní many years kẹ́ tó tún padà dókè yẹn but ní state level definitely so àwọn kan ready pé whatever kò sí tó kàn wọ́n pẹ̀lú òkè as long as táwọn bá lè control politics ìsàlẹ̀ tó ń bẹ nínú state inú state yẹn wọ́n mọ̀ pé no matter how kó tó di pé ọmọ ẹ̀yà míì máa wá di governor mọ́ wa lórí á pẹ́ díẹ̀ so àwọn èèyàn bẹ́ẹ̀ yẹn they want us to remain in Nigeria àwọn wo là ń sọ yẹn òun làwọn senator yín ní state level àwọn house of rep ní state level àwọn local politician because local politician ni wọ́n ìsìnlọ́kọ̀ di politician Abuja nítorí pé Tinubu ló wà níbẹ̀ but Tinubu fúnra rẹ̀ ó ní time frame tó bá bí da kó sọ pé òun fẹ́ ṣe third term ó ti rí second term gan ṣe irú tí Ọbásanjọ́ náà fẹ́ ṣe so at the end of the day ǹjẹ́ peace máa wáyé bí nǹkan ṣe ń lọ yìí ìjọ ò la máa rí peace yẹn lóòótọ́ peace lè máa control state wa but when it comes to the federal a lè rí peace yẹn torí pé peace yẹn ni wọ́n ti ń tọrọ fún pé kó fún wa látijọ́ ìyẹn àwọn tó ń béèrè fún restructure Nigeria nínú ẹ̀ ni pé tó bá restructure Nigeria wọ́n máa bring down 1999 constitution but wọ́n ò fẹ́ bring it down ẹ̀mọ́ tán náà ń ṣe wọ́n náà ń ṣe amendment báwo lẹ ṣe fẹ́ amend nǹkan tó wà fraud because that constitution is a fraud Nigeria is 144 lágbàáyé out of 163 countries so tá a bá ń sọ fáwọn èèyàn pé a ní a fẹ́ peace okay fine Tinubu ti wà bẹ́ẹ̀ nísìn whether ìgbà ráìsì yẹn kọ́ là ń sọ ó ṣẹ̀wọ̀ bẹ́ẹ̀ ni it could take time lóòótọ́ láti fi build the government but Tinubu only have an option of few more years lẹ́yìn ìgbà tó ń bá parí tiẹ̀ tán tí government bá change over lóòótọ́ ẹ máa control state but ẹ̀yin kọ́ lẹ máa control federal Tinubu gbọ́n ó yà fi Délé Aláké síbi tí owó wà èmi rò pé máa fi Délé Aláké sílẹ̀ sí information minister àṣogbọ́n kò fẹ́ fi ẹni tí kò dá mọ̀ ẹni tó mọ̀ dáadáa síbi tí mineral resources wà Délé Aláké ló wà in charge of that ẹ mọ̀ ibi ẹ̀ lówó wà ó mọ̀ ó ti gbọ́ nísìn minister
position tó fún Délé Aláké yẹn ibẹ̀ gangan lówó wà kò dẹ̀ síbẹ̀ ṣe fẹ́ mọ in tó ń jáde tó ń wọlé torí pé àwa náà mọ tó ń jáde tó ń wọlé nígbà tó lórí burúkú ju Buhari wà níbẹ̀ anybody tó bá fi sí section yẹn but is it going to last us èmi ò sọ nípa àwọn ẹ̀yà míì ǹjẹ́ ó máa last èmi àti ẹ because wọ́n fi Yorùbá minister bíi mẹ́sàn-án mo kà níbi kan I might be wrong ó rà pé mẹ́sàn-án ni gbogbo wọn àwọn minister tó jẹ́ Yorùbá tó wà níbẹ̀ tó tọ́ bá wá ṣe gbogbo ẹ̀ tán níbo l'Ọ̀ṣínbàjò wà nísìn a máa gbúrò ẹ̀ mọ́ ṣe mọ̀ kó Ọ̀ṣínbàjò lẹ́yìn pé kó lọ kí Tinubu nísìn kò ó lè advice Tinubu kí Tinubu ní pé kò ní dáa fún ẹ torí pé ìwọ tó fẹ́ contest against me that's what we are saying ojú ló ń kọ́ gbogbo yín lóòótọ́ àwa la máa control federal state but nínú state yẹn ẹ wá máa jẹra yín lẹ́sẹ̀ ẹ máa para yín torí pé ẹ ní rí system tó máa support ẹ nísàlẹ̀ ìyẹn ni tá bá ṣe election local government the whole state kọ̀ọ̀kan PDP ló máa wọlé níbẹ̀ ní Ọ̀yọ́ state party mélòó ló ń contest tó fi di pé PDP nìkan ló ń win gbogbo local government ẹ wo shenanigan tí délé ìyẹn Ọ̀ṣun ìtí yẹn ṣe lọ́wọ́lọ́wọ́ nísìn ẹ wo tí Ọ̀ṣun ṣe lọ́wọ́lọ́wọ́ nísìn ṣé bí a ṣe fẹ́ develop ilẹ̀ Yorùbá náà nìyẹn ìyẹn gọ́vnà Adeleke ṣé wọ́n máa appoint èèyàn as chairman ní ṣèbí ẹ máa yẹ káwọn èèyàn lọ contest gbogbo political party this is what they are playing wọ́n play gbogbo wa àwọn dẹ̀ ní time but ǹjẹ́ time yẹn ǹjẹ́ kò ní affect èmi àti wọ́ lọ́jọ́ iwájú whether you want to build a Yoruba nation in Nigeria I don't know bí ẹ ṣe fi work because constitution tó ń protect gbogbo wa number one gbogbo èèyàn sọ pé constitution yẹn kò ṣiṣẹ́ is a fraud ẹ jẹ́ ká yọ constitution yìí ká já wálẹ̀ wọ́n mọ̀ pé tó bá ti já constitution yẹn wálẹ̀ kò sí nǹkan kan tó jẹ́ Nàìjíríà mọ́ so àwa rí everybody nísìn èyí tí gbogbo wa máa wà lójú kan tá máa dúró sí one particular station pé station pé Yorùbá fẹ́ lọ òun ni ká dúró sí ilé àjáde a ní òun mọ̀ pé Nàìjíríà ò dá o òun mọ̀ pé Nàìjíríà ò dá o but Nàìjíríà tó ò dá yẹn ẹ jẹ́ ká sì máa ṣe ìgbìyànjú díẹ̀ títí tó máa fi dá. How long do you think it will take wa if we continue in this direction? How long do you think it will take us if we refuse láti change the pattern tá n bá lọ nísìn? Pattern tí Nàìjíríà ń bá lọ kò lè work fún èmi, kò lè work fún wọ in the next 60 years. Ó dẹ̀ ká prepare fún ọjọ́ ọ̀la làwọn ọmọ Yorùbá máa ń sọ èèyàn máa ń prepare fọjọ́ ọ̀la ìjà ń prepare fọjọ́ ọ̀la torí pé àwọn bàbá tẹ̀ ń rí lénìí àwọn náà gbìyànjú pé ká prepare fún wa but wọ́n try níwọ̀nba tiwọn but àwọn politicians especially after tí wọ́n lọ gbé agbádá wọ̀ ta kúrò ní military dictatorship ta wà tẹ́lẹ̀ tó di pé Buhari náà tí Buhari náà wọ agbádá yàn fìtẹ̀ tẹ́ bá wọ agbádá Buhari kò ń balẹ̀ délẹ̀ táwọn tí Yorùbá ló máa balẹ̀ afẹ́ kanlẹ̀ ẹ rí Àpábíò tóun náà ń dagbádá bolẹ̀ they are all enjoying their life but in the long run ṣé mi àti ẹ ṣá ní time yẹn ṣá ìwọ náà calculate age tiẹ̀ kó calculate age tèmi ká wá máa wò pé wo Gowon bó ṣe wà yẹn nísìn Gowon played a vital role títí di wákàtí ó tún sọ pé kọ́lọ́hún tẹ́mi bá bọ́ lára òun kí Ọlọ́run túbọ̀ jẹ́ kí Nàìjíríà túbọ̀ exist ntí Gowon ń gbàdúrà fún nìyẹn Gowon kan ló ń gbàdúrà àwọn millions of followers Gowon ló ń sọ fún pé nǹkan tó máa sọ nìyẹn ó gbọ́dọ̀ lájẹ pé kó sọ bàbá Professor Akintoye rẹ sọ pé no ẹ̀yin ọmọ Yorùbá ẹ má ẹ̀ka ronú lọ bẹ́ẹ̀ yẹn o gbogbo ẹni tó bá ronú lọ bẹ́ẹ̀ yẹn Nàìjíríà yìí ó máa kó bá wa o ẹ má ẹ̀ka ronú lọ bẹ́ẹ̀ yẹn àwọn kan ní no bàbá Akintoye bìlíìfù yín lè tọ́ wa lọ síbi tó yẹ ká lọ bàbá náà ọmọ 1935 ṣe mọ̀ pé
mo ń wo journalist kan BBC journalist kan ó ṣaláìsí ní bí abijẹta bíjẹrin I can't remember nígbà tí mo wo age bàbá Akintoye wá wo age àwọn pé gbogbo tó kù à ń bẹ Ọlọ́run fún wọn pé kó dàgbà kó dògbò sí wa lọ́wọ́ ká lọ máa kí nílé at 80 plus almost 88 ní age yẹn bàbá kan sì wà ní 95 òun tún sọ pé no ká túbọ̀ ṣe díẹ̀ sí torí pé ó fẹ́ endorse Peter Obi ṣe pọ́rọ̀ yẹn ó kù díẹ̀ káàtó èmi àti ẹ wá wà below 40 ìwọ wá ń rò pé Délé Mọ̀mọ́dù ó ráyè tèmi àti ẹ I reference to him because a public figure because òun làwọn èèyàn máa ń rí jù gẹ́gẹ́ bí ọmọ Yorùbá tó wà níta ó wá rò pé Délé Mọ̀mọ́dù care he careless because as far as is concerned àti ẹ̀fọn fún òun náà ti ṣe wàhálà rí bẹ́ẹ̀ ó wá expect pé Délé Mọ̀mọ́dù ó máa sọ fún ẹ pé Yorùbá ló gbọ́dọ̀ dá dúró nígbà tó ń tì ń sẹ́pọ́ọ̀tì àwọn málà torí pé Délé Mọ̀mọ́dù málà ló ń support àwọn Àtíkù ṣé Àtíkù wá jẹ́ gẹ́gẹ́ bí ọmọ Yorùbá ni but òun ṣe business tẹ́lẹ̀ ni àwọn ọmọ Yorùbá kọ̀ọ̀kan náà ní sin wá ní no àwa la wà ní government lóòótọ́ àwa la wà ní government but for how long la fẹ́ fi wà ní government yẹn ṣé bá ṣe wà ní government yẹn náà ṣó ń fún wa ní peace ni ok Tinubu ṣẹ̀ débẹ̀ ó need more time but ṣé ó máa fún wa ní peace mo kí Mama Katie ṣé ó máa fún wa ní peace Chuka ọmọ mo kí ẹ ẹ ṣe rí ara àwọn ọmọ Ìgbò tó bá ti wá bẹ̀yẹn tẹ́rí pé mi ti kí dáadáa kí n tó ka kọ́mẹ̀ntẹ̀ tẹ́rí pé kò ní làákàyè eléyìí ò ní làákàyè so kí ni Tinubu débẹ̀ tó débẹ̀ kí ni ẹni ṣe bọ̀ ẹ rí pé kò ní làákàyè only you guys are not serious on getting Yoruba nation just because you guys now got a Yoruba president you're a bomb bastard Chuka I thought you got common sense I thought this platform be na Igbo platform be this olórí burúkú bomb bastard I'm sure this one will be autopilot because if you be autopilot, you will not come and put this rubbish on our platform. Shey this place be like Biafra platform. This place na Yoruba platform. Oloshi, onikusi bidashwewa, bomb bastard. Bomb bastard. Shey this place be like Biafra platform. Go Biafra platform, go talk. Why you come this platform? Now this one on your platform. Yeah, because Tinubu is there now, we are not the Yoruba nation. So the one way they do. That's why Nnamdi Kanu cost a lot of you. You sold him out anyway. Only why am I costing you? Why come to this platform and put that rubbish here? So what I am doing, is it not Yoruba nation? Is it not Yoruba nation? I report it to Simon Ekpa. That's why some of you always come here and be asking me, what did Simon Ekpa and Nnamdi Kanu come and tell you? Bomb bastard. You come to a platform, I go to your platform, I respect that platform. Don't come here and disrespect us on this platform. Now let's go into our topic. I think we're on a topic here. Then mad people all over the place. And this is why there's so much conflict as well. You think I don't see comment? I see comments. That's okay. I go on your platform all the time and I respect that platform. You don't come on the platform. Even if you go on another platform, Koiki Media, do you know my relationship with the Biafra? You come and talk nonsense here? Do you know that it was Nnamdi Kanu that called me that he wants to speak to Igboho? And you come here and come and be talking nonsense that who cares about Tinubu being the president? Don't bastard. Take time. You can do that on another platform, not on Koiki Media. This platform is a respected platform. Simon Ekpa does not joke with me. And I don't think anybody share Biafra program more than Koiki Media. I'm not sure any of our other media that do so. Because some of them, they are not in line with what we want from you. I want to switch now to our back end so that I want to show us
some few things. Once again, if Teba Motele, Yoruba self-determination, known as the YSDM, is the only platform. But when officer, any other platform, ibodi kinimiwa. Oh my God. I need a laptop me. I lost my Google Chrome. But because everything is still working in line, okay, need a good laptop again. Moki gbogbo ile nkan si. Ọ̀rọ̀ pa àǹfẹ́ èrò púpọ̀ níbí báyìí. Àwọn ọ̀fẹ́ rò níbí báyìí. You come here, don't disrespect us here. Because we don't go on your platform and disrespect. It's like me going to Biafra platform and be disrespecting them there. They know that I don't disrespect them. You cannot say, share this program. Good kudos to what you are doing. You come here and be talking. Who cares about Bola Tinubu? You think we care about Bola Tinubu? You think Bola Tinubu being a Yoruba president, then so what? This is YSDM. www.ysdm.org. This is the page, the landing page, the official page, the page that you will understand why we want Yoruba Nation. Platform to cool. I respect Global Directorate, but yes, we love to have different organizations. Global Directorate wà ní bíbá. Àwọn Yoruba One Voice under the leadership of Iba Gani Adams. Àwọn náà wà níbẹ̀. But kí ló dé tí gbogbo ọ̀wá sí wọ́n ojú kan? Káwá máa push message yẹn. Káwá máa push message yẹn. But no. Because àwọn èèyàn fẹ́ gbà fún Bàbá Akintoye. That's the fact. Àṣírí tó wà bẹ́ẹ̀ nìyẹn. Wọ́n fẹ́ gbà fún Bàbá Akintoye. Wọ́n fẹ́ gbà pé Bàbá Akintoye ni leader. Èmi dẹ̀ máa ń sọ pé gbogbo yín àmọ̀ yín tẹ́lẹ̀ rí. That's okay, Chuk. That's fine. Just respect the platform. That's all we're asking for. I've seen your message and your apology. And your apology is accepted. That's fine. YSDM is there for a purpose. Nídìí pé ká ní elé níbí, elé lọ́hùn, tọ̀hún lọ́hùn. No, ẹ jẹ́ kí gbogbo wa ká wà ní one platform. Kò ń ṣe pé àwọn náà kì í support movement tá à ń ṣe yìí. I'm talking about Global Directorate, especially. Àwọn náà náwó síbí, wọ́n náwó sọ̀hún, wọ́n support movement. But the question is, Moke Adetuyi, Monday. Thank you so much. Mr. Fatai Kazim, Moke Insa. Mr. Olanrewaju Adekonye, Moke Egbomi Yemi Fatoke, Moke went out on TikTok. Ismaila Gold. Yes, thank you so much. Sekoiki, don't mind them. Continue what you're doing. Thank you so much. And shout out to those of you on the Instagram. I can cite every single one of you. Moki. YSDM is there for a reason. YSDM is there for a purpose. YSDM is there for a purpose. And that purpose must be achieved. If truly, gbogbo ẹ̀yin tí ẹ lọ ń dá oríṣiríṣi organization sílẹ̀, tẹ̀lé ẹ̀yin náà ń ṣe Yorùbá Nation. Okay, ẹ̀yin náà ẹ̀ ń push from your side. It's fine. It's understandable. Global Directorate in push lẹ́gbẹ̀ẹ́ báyìí. YSDM in push lẹ́gbẹ̀ẹ́ báyìí. Yoruba One Voice in push lẹ́gbẹ̀ẹ́ báyìí. Then àwọn other organization, we tend not to know as much as what they're doing. Eshegon, Mr. Fab. But one thing is, the only organization tí gbogbo ọmọ Yorùbá gbọ́dọ̀ line pẹ̀lú òun ni YSDM. I don't care whatever anybody wants to say on this. Mo mọ̀ pé gbogbo yín lẹ́ ń gbọ́ mi. Ẹ tó bá dẹ̀ fún mi lésì inú yín, any organization tó bá fún mi lésì, máa ṣe ṣégè fún yín gbogbo ẹni mo fi sọ. Ọláyọmí kò ìkìlẹ̀ mi jẹ́ o. Mo ti respect gbogbo organization. But ẹni tó bá ti sọ pé YSDM gangan lẹ fẹ́ gbà fún, you're wasting your time. Gbogbo ẹni mo fi sọ. And tí tẹ́ bá ṣe program, tẹ́ bá reference pẹ̀lú mi, tẹ́ bá gbé program yẹn déwájú mi, máa wá fún yín ní final answer tí mo fẹ́ fún yín. Torí pé kí ni? If truly ni bàbá yìí jáde, bàbá alálùbáríkà yìí, tó wo vision ni bàbá wó lọ́wọ́ at 88,
tí ẹ wá sọ pé no àwa máa lọ dá tiwa sílẹ̀ a máa ṣe tiwa lẹ́gbẹ̀ẹ́ a máa ṣe campaign tiwa lẹ́gbẹ̀ẹ́ as far as I'm concerned is a waste of time. Nítorí pé direction tí bàbá yìí bá sọ ẹ ní fẹ́ tẹ̀lé direction tí bàbá Akintoye bá sọ ẹ ní fẹ́ lọ in that direction ẹ̀yin máa ní ẹ ti ní set up tiyín ẹ ti ní setting tiyín ẹ ti ní this tiyín. That's what you have been doing for 3 years. Àwa wá jẹ́ media and most of ẹ̀yin organization yìí gan wọ́n mọ̀ yẹn anyway. Gbogbo yín láàrin platform yìí mo kí ẹ ìyá mi dáadáa Grace Olúṣọ̀tọ̀ mo kí ẹ wá Grace gbogbo yín ní GR1 mo gbọ́ ohun Alhaji Alabi náà bínú gan títí níjọ́ táwọn YSDM àwọn Yorùbá World Media tó ń ṣe program mo mọ̀ pa wà lábẹ́ program I know he's always there mo kí n sà Alhaji. Ó dà pé ẹ̀gbọ́n kan tí mò ń sọ. Thank you so much, Chief. That's fine. You know, we move on. That's fine. No problem. I've seen your message. I can see your message. I have multiple screens in front of me. You don't need to keep repeating it. That's fine. I've accepted your apology. That's fine. We move. All hail Biafra. Woto woto. Anybody wey no support Simon Ekpa, they be born bastard. All these Olori Buruku dogs. They don't want to support Simon Ekpa. And we're looking forward to the Biafra conference coming up in Finland. And Simon Ekpa is not just Simon Ekpa anymore. It's the government in extra prime minister. If you're not happy with it as a Yoruba man, you're a bomb bastard. Problem 10 years. How old is all this Macron that you can say Simon Ekpa cannot be the prime minister? I don't want to be the prime minister. I want to be the media. And educate you as well. We love the Biafra, and Simon Ekpa loved me so much, and I love him anytime, any day. Even as I know they want to destroy the relationship between us, Simon Ekpa, quiet lórí ẹ̀. Tàbá ṣe program pẹ̀lú àwọn Biafra, àwọn kan tún máa pè lẹ́yìn, wá connect mi pẹ̀lú bàbá. Wọ́n mọ̀ pé mi náà ní, wọ́n mọ̀ pé wọ́n ní Koiki ìwọ ló engineer Igboho pẹ̀lú àwọn Biafra, àwọn òmùgọ̀. Igboho gan mọ̀ pé we need the Biafra. Biafra gan mọ̀ pé we need them. Benny, Simon Ekpa is the main man. You're right, Chuk. We need each other. When we have our own system, we will be working together. No, I'm going to share ideas. Just like even, do you know that as America and Russia are fighting, watching Janipa, Kini Niger, Kini resources, what I'm saying, somebody remind me quickly on the platform. Aziz, mo kielatenko, but mo ko ba nbe. Miami just reason okay. What is that resources? The good guy, Simon Ekpa, the good guy. What is that resources? Nini J. And Romileti quickly. What is that resources that is reason why France doesn't want to live there? Do you know that America have uranium? Eshegon Pastor Mo. Request of Madam brain overwork. America refused to stop buying uranium from Russia. So when people Mr. Jeffrey, Mr. Fatai Kazim, Moki, Bobo in Monkey, and the Babakin care, and if you comment it, Amale Kirada, Moki Otumba, Bobo, Konsha Otumba, Notoala, Notoan Bumio, Moki, Mr. Kolawole, Amzad, yeah, you're right. So, there is still a trade between Russia and America on uranium. War, Fiambago, see a lorry, and I wonder why. It's because lára ń tàn sọ nìyẹn pé kò sí bí a ṣe fẹ́ wà náà pé even if we don't like the Igbos, even if they don't like us, but we can still share certain things, even as today. I understand. Wọ́n ti dalẹ̀ wa, wọ́n dalẹ̀ wa, àwa náà ti dalẹ̀ wọn, it's vice versa. But we are living in a new world, but we have to be very careful. Porque wọ́n sọ pé Igboho kò ní ṣe pẹ̀lú àwọn Biafra. I don't want to be going too much on that. But èmi mọ ibi tá a wà. It's not for public consumption. Ìjà Yami Adenike Sule Mokima. Sherry ìjàngbara tá ń jà. We need everybody. We need everybody to be on board. Even àwọn tó ń ṣe APC, we need you on board. Ẹ̀yin ni kẹ́ máa sọ fún àwọn politicians pé ebi ń pa yín, ìyà ń jẹ yín. So YSDM, as we say today, is an organization put together for the purpose of the vision and mission of Yoruba nation.
Muki Aziz, Mr. Abiodun Mukinsa. We are not saying that all other organization is not genuine. They are not working. Tọ́ba ní àwọn tó ṣe town hall meeting látijọ́ tí wọ́n ti dá ẹgbẹ́ global director sílẹ̀ mo rò pé wọ́n miss Saturday kan rí. They are always doing something. But we need everybody to work together as quickly as possible. Ẹ travel lọ sí sàlẹ̀, ẹ lọ bá Bàbá Akintoye. Èmi ò ń sọ̀rọ̀ orí fóònù. Èmi rán ìyá tèmi náà lọ sí Benin Republic lẹ́ẹ̀mẹ́ta. Èmi mo mọ iye tí mọ̀mísí mi tó ná. Èló ni mọ̀mísí mi iṣẹ́ mélòó ló ń ṣe nísìnyí? Kó tó ra ticket. Ibì kan ló máa dé sí lọ́hùn. Tony Aegis mo kí ẹ dáadáa ẹ̀gbọ́n mi. So gbogbo ẹ̀yin organisation yìí náà ẹ̀yin náà ẹ mú representative ẹni kọ́ lọ sí Benin Republic kẹ lọ yọ sí Bàbá Akintoye pé àwa báyìí nǹkan tẹ́lẹ̀ làwa náà ń ṣe nǹkan bẹ́ẹ̀ là ń ṣe ẹ jẹ́ kí gbogbo akọ́ kájọ ṣe kíni kájọ tẹ̀síwájú. That's what we are saying. Torí pé a lè rí peace nínú ìlú burúkú tẹ́ ń pè Nàìjíríà lélẹ̀ 224 million according to information tó wà níta 224 million 476,795 is our population. Do you think that there will be peace in that country? Is a question. We talked about that yesterday, but I didn't show you the real presentation. So this today is about the presentation. You don't have to like us, but I'm asking you, do you think that we can have peace when the Igbos are being marginalized, when the Yorubas are being marginalized, when the Hausa are being marginalized? Every one of us in that contraction are being marginalized. I'm asking today at almost 7 p.m. local time in London. Moke Olakunle, Emma Bine Tewa Lori Mixela, Teman Bowa. We have a technical glitch there, and we hope tomorrow we should be able to resolve it. Ẹ̀yin tẹ́ support wa àtẹ Aziz ò tí sanwó fún mi láàárọ̀ ẹ̀ àbí lọ́sàn-án ẹ̀ bí gbogbo ìbá tẹ̀ fún mi lówó tẹ̀ kọ́kọ́ mo fẹ́ rí kófì yẹn kó tẹ̀ dùn kí n gbọ́ pé láti Aziz ni tẹ̀ kọ́kọ́ ju kófì wá èèyàn tèmi nìyẹn mo kí ìyá mi dáadáa comfort mo kí gbogbo ẹ̀yin àgbàlagbà mo kí bàbá mi Adéọ̀ṣun mo wá kí gbogbo àwọn ẹgbẹ́ títí dé Ìgbòho dé gbogbo yín ni mò ń kí pátápátá. Everybody is working but a gbọ́dọ̀ gbọ́ pé YSDM, which I'm going to give us the background of YSDM quickly again. Katuwasi Global Peace Index. I'm going to open the phone line today so that you can also contribute. We are just at about 2 hours to the program. We open the phone line. So we're just about 20 minutes. Moreti really saw Global Peace Index here. I want to show you today later on as well. Shout out to everyone. Hey, yada da, yala barika. Te bate sinibi. Emi wa pẹ̀lú mi níbí báyìí. Òun rèé. Kí lè fún ní evidence ṣẹ́rí Alhaja Airat Adéyẹyè yádà dá ọlọ́run ló mọ etí ìyá yẹn ná lórí pé à ń produce kínní ṣẹ́rí pé mo máa ń mú káàkiri ni òun ló wà léwájú mi ìyá tó ń ṣe nìyẹn bó ṣe ń ṣe lè ló ń náwó sí Yorùbá nation but àwọn ọmọ kéékèèké kan wọ́n fẹ́ defraud àwọn ìyá yẹn wọ́n ní mọ́mì ìyàwó mi lóyún ẹ wá bá mi sanwó hospital. Then let me put this out as well. Mumbo, mo fẹ́ full face mi síta. Ẹ jẹ́ your background because tí bá ti fẹ́ sọ̀rọ̀ tó serious mo fẹ́ kẹ́ rí ojú mi fẹ́ kójú mi kéré nínú broadcast. Let me come with my full face. Ṣé rí ẹ̀yin tí ẹ máa assume pé torí gbogbo wa ti ń ṣe Yorùbá nation. Tá a bá ṣe Yorùbá nation, Nàìjíríà ní problem náà. Ẹ máa kó problem tí ń bá wa. Àwa náà ní problem. Mr. Koiki, mo ń ṣe Yorùbá nation, mo wá ní problem. Everybody has a problem. Gbogbo èèyàn ló ní problem. Kò mí pé torí okay, ṣé ìtorí pé àwọn jọ ń ṣe Yorùbá nation nísìn. That's why we are saying that we need to get the hell out of this country. Ẹ wá fẹ́ take advantage. À ń ṣe Yorùbá nation. Mo wá kán lórí, mo kán lẹ́sẹ̀. Any government in place, ẹ lọ bá government. Àwọn tó bá dẹ̀ fẹ́ ṣe, they will do it. But kò ń ṣe pé a gbọ́dọ̀ wá ṣe fún yín by mandatory. No. Gbogbo ẹni mo fi sọ. Tá a bá ṣe Yorùbá nation kọ́. Báwo lẹ ṣe fẹ́ survive tẹ́lẹ̀? Báwo lẹ ṣe fẹ́ survive tẹ́lẹ̀? Èmi náà láàbúrò nílé. Mo dẹ̀ ní family nílé. Family ìyàwó mi wà nílé. Tí mo gbọ́dọ̀ take care. Ẹ wá sọ pé torí à ń ṣe Yorùbá nation. Àwa la máa gbé gbogbo responsibility. No. We are not the government yet. We are not the government yet.
We don't have access to the funding in Yoruba land. Àwọn tó ní funding yẹn ni government yín. Tí orí bá fún yín, tẹ́fẹ́ ẹ lọ sí ìdàpọ̀ abẹ́rù kẹjọ́ ra yín síwájú bẹ̀. Káwọn èèyàn dẹ̀ dìde kọ́ wọnú building lọ kẹ́ overthrow the government ibẹ̀. If that is going to be, ambọ̀sibọ̀sí, àwọn ò fi overthrow government. But ẹ lè protest. Ìyẹn lè ní sọ fún yín. Ká protest, ká jáde, ẹni àìfẹ́ protest. Ṣé mọ̀ pé protest yẹn ló máa jẹ́ kọ́ mọ̀ pa serious? Kò ń ṣe pé ká sọ fún yín pé a ti fún yín ní one day o, ìṣẹ̀ṣe day. Wọ́n fi yẹn kàjọ yín ni olórí burúkú ni wà ń gọ́vnà yín. Gbogbo ni mo fi sọ. Kọ́lọ̀ ń fa Akérédolú lálàáfíà bí òun gan bá ti announce ìṣẹ̀ṣe day. Wọ́n kàn fi yẹn wọ́n fẹ́ fi wọ́ ojú re wa ni. Pé Koiki àti Igboho tó ń pariwo Yorùbá nation pẹ̀lú bàbá Akintoye. Wọn ò ní mẹ́nu kúrò ń bẹ́ẹ̀ o. Ó dẹ̀ ẹja fún wọn ní ìṣẹ̀ṣe day. Ẹja fún wọn ní ìṣẹ̀ṣe day. Punk bastard. Ẹ̀yin ò ṣe fún wa ní ìṣẹ̀ṣe day láti 4 years ago. So àwọn kan ní problem yìí o. So everybody has a problem. Nigeria is mo ń wo program kan lọ́dọ̀ Oríyọmí Hamzat lánàá. Ṣẹlẹ̀ ìtẹ́ wà lé Kwara lélẹ̀ ti ṣẹlẹ̀ o. I'm sure pàwọn kan máa gbọ́ program. I don't want to play it but ẹni tó bá ti gbọ́ ó wà lórí Yomi Hamzat lánàá ni ó dà ń pé ó ṣe program yẹn. Oh my God. Nigeria ẹni kan ló mọ̀. Ẹni tó bá wo program yẹn tí bá ti sọ kẹ́kọ̀ọ́ confam pé ẹ̀yin náà gbọ́. Woman kan ọjọ́ ọmọ Ẹ̀gbẹ́. Mo rí rẹ̀ láyé mi. Ẹni tó mọ̀ rí ó gbà síbi iṣẹ́ ìyẹn dẹ̀ ti gbọ́mọ lọ báyìí. Láti July 29 bí ṣe bá ń sọ̀rọ̀ wọ́n ò rí ọmọ yẹn wọ́n náà ìyá àbèjì nìyá náà ń jẹ́. Èèyàn mélòó ló wo program Oríyọmí Hamzat yẹn kọ́ lọ bá wà pẹ̀lú bàbá yẹn. Iṣẹ́ tó ń ṣe kò ń ṣiṣẹ́ kékeré but iṣẹ́ yẹn bẹ́ẹ̀ bá ní 1 million Oríyọmí Hamzat kò lè sọ gbogbo problem tó ń bẹ ní Nàìjíríà àbí nílẹ̀ Yorùbá rádà. Tẹ́ bá ní 1 million Kokun foundation kò lè sọ gbogbo problem yìí. A gbọ́dọ̀ ní gọ́ọ̀mẹ̀ntì tiwa tó máa put safety measure in place. Mo ń sọ̀rọ̀ nípa safeguarding ní last couple of weeks kí n tó lọ on short break. Ẹ rò pé irọ́ ni mò ń pa bí? Ìyá ìbejì lọ pé woman náà ó ti jí ọmọ odindi ó ti gbé ọmọ yẹn lọ wọ̀ mọ́ bí tọ́mọ náà wà báyìí nísìn láti July 29 lọ ti wá kò sí picture kò sí telephone. Is that a country? Is that a country? Ṣé ìlú nìyẹn? Adẹ̀ ń pariwo àwọn kan dẹ̀ wà nílọrin nísìn ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn lẹ́gbẹ́ dání. Ọ̀rọ̀ àwọn oníṣẹ̀ṣe lẹ́gbẹ́ dání bọ̀ láàrin níbẹ̀ èèyàn kan wá láti bí ẹnu state yẹn ló ti wá ni o bí ẹ láti another state ni o. How many people watch that program? Wọ́n ní no be day na before yesterday. Èèyàn mélòó ló wọ ẹ bá mi confam náà ṣé mo ń parọ́ ni? Mo ń wò lánàá bá ara mi dẹ̀ ń gbọ̀n pé irú kí ni léyìí? How can you employ somebody you don't know? Wọ́n ti gbódi di ọmọ lọ ní Nàìjíríà nílẹ̀ Yorùbá. Adẹ̀ rẹ́rìn àwa náà wá peace kò lè sí peace nílùú yẹn. Wàhálà tó máa ṣẹlẹ̀ sílùú yẹn tá a bá tètè yanjú ẹ̀ nísìn. Odindi ọmọ ni mò ń sọ yìí o. Odindi ọmọ ìwọ náà fi ṣúra rẹ pé tó bá jẹ́ pọ̀ ọmọ tèmi ni báwo mo ṣe máa employ èèyàn tí kò mọ̀. That is part of the system. That is part of the failed system. Bí ará ìtàlẹ́ nìyẹn gan ṣe bí ọmọ Senegal ni bí ọmọ Benin ni bí ọmọ Cote d'Ivoire ni only God knows. But in terms of ni pé ó wá sí Ìlọrin ó dẹ̀ gbọ́ ọmọ yẹn. Ẹni tó bá wo tó bá ẹ confam ẹ sọ pé yes ẹni tó bá wo ẹ jẹ́ káwọn tó wà ní comment section kọ́ mọ̀ náà kọ́ máa rò pé bí ọmọ kan sọ̀rọ̀ mo wá ń sàsọdùn ní bíbá. I don't watch Oríyọmí Hamzat but lẹ́ẹ̀kọ̀ọ̀kan ìyàwó mi tó bá kọ̀ ń gbé síbẹ̀ máa kọ̀ jókòó máa wò. But àná ẹ̀ mo wá ń gbọ́ tí woman yẹn sọ pé ó sọ̀rọ̀ náà bí pé kí n fọ́ etí woman náà but can I blame the woman? No. Ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn kan lélẹ̀ à ń sọ fún yín pé ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn tẹ́ ń bínú fáwọn oníṣẹ̀ṣe kọ́ ló wà nílẹ̀. We are talking about due diligence. Odindi ọmọ ti sọnù láti July 29 mo sọ fún ìyàwó mo ní kí woman tètè lọ ṣe kí bọ̀rọ̀ kì kó lọ bímọ mi kó forget pé òun ti bímọ yẹn rí kó forget pé òun ti ní ọmọ yẹn rí àfi tí Ọlọ́run ọba Elédùmarè tó bá ṣì ń bẹ lẹ́yìn ẹ̀ tó bá ti fọmọ yẹn gúnṣẹ́ because ẹni tó lè jí ọmọ gbé ó jí odidi ọmọ gbé nílẹ̀ Yorùbá ní Kwara State àdẹ̀gbáriwo yẹn kó ta síta rárá àfìgbà tó mọ láti July 29 àṣẹwà ń gbọ́ lọ́dọ̀ Oríyọmí Hamzat èmi ṣe gbọ́ lánàá ni. I don't understand. I'm lost now. I don't know. Ṣé rí reason tí mo ṣe máa ń wà ó má ra pé èèyàn kan máa ń wá sórí program bọ̀bọ̀ ìkíni tẹ̀ ṣe wá pọ̀ tó ìbáyìí ṣé odindi ọmọ tó bá jẹ́ ọmọ tèmi lọ jí gbé èyí náà fi ṣírò ara ẹ̀ bẹ́ẹ̀ ohun tó ń ṣàwà nìyẹn o kò ń ṣe pé àkàn wá sí bíbáyìí torí pé a kàn fi wá for the fun of it. Kófì ti wọlé àgbọ̀hùn Kófì látẹ̀ nǹkan easy ti send owó bẹ́ẹ̀ tó kọ ẹ bá mi fi líǹkì Kófì síta káwọn tó máa fún wa lówó kọ́ fún wa lówó má ṣe o.
mo wo program yẹn lánàá báyìí alẹ́ àná lèmi ṣe rí mo sọ fún ìyàwó mi mo ní kí woman yẹn forget pé òun bímọ yẹn kó lọ tètè bá ọkọ ẹ̀sùn kan tó lóyún mi ọmọ yẹn ti lọ láti July 29 á ti wà ní ṣe mọ̀ kó kù 9 days nísìnyí tó máa pé oṣù kan tó ń wọ́ ọmọ yẹn kò ní picture yá yẹn kò ní nínú building tó ti ara tí CCTV nílùú yìí wọ́n fi ṣeré báwo la ṣe how did we get to where we are gọ̀sẹ̀ ara tí bàbá Akintoye tó ń sáré fún leléyìí o èmi ò mọ̀ bí àyàn nísìn bí wọ́n support Yorùbá nation or not these are the problems that is happening every day èbí ìta gbọ́ nìyẹn ọmọ Dámiláre sọ pé what a pity ó ní total disintegration ṣe rí èyí tí ẹ understand ṣe mọ̀ pé gbogbo local government tó ń bẹ ní Kwara state ẹ mọ̀ pé 16 ni ẹ mọ̀ pé mo ti ṣe program lórí Kwara state àìtẹ́ ti ṣe àwọn other state ó dà pé Èkìtì la dúró lé lórí ṣe mọ̀ pé mo ti ṣe Kwara mo ti ṣe Kogi mo ti ṣe Èkìtì àìtí sọ̀kalẹ̀ láti ṣe àwọn other tó kù torí pé àwọn ọmọ tó ti gba holiday. The question is how did we get to where odindi ọmọ sọnù ní state kan ní local government kan ó wá di pé wọ́n ní ọ̀sẹ̀ wá sọ́dọ̀ Oríyọmí Hamzat wọ́n wá láti July 29 unbelievable ó kọ́ ọ̀kọ́ sí mi nísìnyí ọ̀ràn ti pé má ṣe Yorùbá ti sọ nǹkan nù no a ti sọ nǹkan nù àwọn ọmọ sọnù náà lábúròdò bí ẹ̀kan sọnù ní Portugal wọ ọ̀rọ̀ ọmọ yẹn títí dọ̀la so ẹ má rò pé nǹkan ṣẹlẹ̀ nílé náà kò lè ṣẹlẹ̀ níta Amẹ́ríkà àyẹn tẹ máa ń jí ọmọ gbé dáadáa náà níbẹ̀ mo kí ẹ dáadáa silver gold very painful when I was mo ń wò ìyá yẹn lánàá báyìí mo kàn mí rí ni má ṣe tẹ bá lọ́rọ̀ tó ń sọ gan ọ̀rọ̀ yẹn dàbẹ́ ni pé kíyàn gba etí ẹ̀ bọ̀ nígbà tó sí process ṣé òun lọ yẹ kó wáṣẹ́ fẹ́ nìyẹn ṣé wọn kó yẹ kẹ́niyẹn tó bá yẹ pé normal process náà yẹ kó lọ sí job center kọ́ wá rí ìfẹ́ wá síbẹ̀ job center ti gba details ẹ̀ sódà kò ní lè jí ọmọ gbé lọ kò mọbi tó ń gbé kò ní telephone number kò tún ní picture ẹni yẹn èmi dẹ̀ jókòó sí bíbá ẹni sìn èmi ń pariwo pé irú system yìí ò work wọ́n ní kí shut up wọ́n ní kí lè mímọ̀ so bó ṣe jẹ́ nìyẹn kọ́lọ́run ọba Elédùmarè tọ́mọ yẹn bá ṣì wà láyé kọ́lọ́run ọba lọ́jọ́ ẹ̀mí kó jẹ́ kọ́rẹ́ ọmọ yẹn tó bá dẹ̀ pọ́mọ yẹn ti lọ fair enough kọ́ lọ bímọ míì. Police charge case in zone 2 ṣọ́ọ̀tì rẹ́ni náà ni ta ló ń sọ pé police charge case zone 2 I don't know àsàtànà tèmi wò I don't think they found that child anyway. Erin Jobi sọ pé I pray that we should get our Yoruba nation out of Nigeria by next year because I am very tired of this wilderness cemetery so-called mo lè sọ ọ̀rọ̀ tẹ́ sọ nítorí àwọn ọmọ kéékèèké bá wọn program f-word lẹ́lòmẹ́ country. Police change case in zone 2 okay case yẹn ti wà ní zone 2 ṣé ní Ìlọrin I'm not talking about Tani Ọlọ́wọ̀ ọmọ tí wọ́n jí gbé ni mò ń sọ o ẹ má mix ọ̀rọ̀ tí mò ń sọ o. Anyway, that is that. Let's move further. Let's top up 133 person watching. Why 44? Just like the program. I shake on Mr. Oluwatosin. One hour can like the program here. One hour can won. That's fine, no problem. Let's now come back to YSDM again briefly before we go into because I'm an open phone line here in 10 minutes. So mo fẹ́ sọ̀rọ̀ díẹ̀ nípa YSDM a little bit. Kí ló ń pè ní YSDM? Follow me along with it. It's going to be read in English. About the YSDM, it's called the Yoruba Self-Determination Movement. Sovereignty for the Yoruba nation. Following the resolve of many Yoruba to have our own independent nation outside the union we now know as Nigeria, several individuals established various groups and organizations to pursue the dream of a sovereign Yoruba nation. Many of these groups and organization activities were therefore duplicative of each other, causing drawbacks and at times weariness to the many Yoruba patriots involved in our self-determination struggle. For these reasons, the vision of the Yoruba self-determination movement emerged as a collaborative body of the Yoruba self-determination groups or organization to create a framework
for achieving the task ahead after several consultations and closed-door virtual meetings. The Yoruba self-determination movement was established in 2021. So ó ti pé almost 2 years nísìn. So kí ló dé tí àpéjọ come together láti make sure pé we push the agenda, the aims and objective of your YSDM. Kí ni aims and objective wọn? So gbogbo ẹni tẹ́ máa sọ pé níbo ló bá ṣe dé? The work for Yoruba nation is continuity. Part of it is diplomacy. Part of it is campaign, awareness, rallies, releasing press statements, which is exactly what we have been doing in the last 2 years. But kí ni aims and objective of this particular organization? Number one, the aim of the YSDM, also known as the Yoruba Self-Determination Movement, YSDM. It would have been nice if every organization aligned with this, but irọ́ olúkálùkù fẹ́ ṣe tiẹ̀. Ibi tá ní problem nìyẹn. Everybody fẹ́ ṣe tiẹ̀. Èmi máa ṣe tèmi, èmi náà máa ṣe tèmi. At the end of the day, only God knows. The aim of the YSDM is to achieve sovereignty for the Yoruba nation. The objectives of the organization shall be as follows, but also not limited to proactively engage the Nigerian state. Kí ló ń pè ní engage? Ó ti tó jọ́ mẹ́ta tá a ti ṣe dictionary meaning. Let's go and look for it. Engage. Tá a bá sọ pé engage. Again. Engage. Tá a bá ní engage. Kí ló ń pè bẹ́ẹ̀? Occupy or attract someone's interest or attention. So iṣẹ́ YSDM ní láti continue láti engage ìjọba Nàìjíríà tí Tinubu jẹ́ president wọn lọ́wọ́lọ́wọ́ lẹ́nu. So èyí tó kù tẹ́ ní ẹni organization, báwo lẹ́yìn ṣe fẹ́ bá wa engage ìjọba Nàìjíríà? Bóyá ìjọba ìtàlẹ̀ yìí bá wa engage, I don't know. But we expect everyone to line with YSDM so that ká lè ṣe kí ni ká lè engage. Engage ta ni? Engage. Ìjọba Engage. Tinubu. Participate or become involved. So tá bá fẹ́ lò ní ọ̀rọ̀. To become involved with, engage, with engaging, with engage. To become involved with. Ìdí táwa ṣe jómi tó bí ọ̀rọ̀ ẹ ṣe gan ni bàbá wa fà àwọn ti bá mi fi àyàn ògbìn fọ̀ wọ́n ti bá mi fi ṣe translation ẹ̀ jómi tó rú ọ̀rọ̀. Adé ṣe kí ni jómi tó mi ọ̀rọ̀ torí pé táwa bá ṣe jómi tó mi ọ̀rọ̀ àá ti dá wàhálà sílẹ̀ wàhálà yẹn làwọn ọmọ Yorùbá kan bẹ̀rù lọ ṣe fẹ́ dá sọ̀rọ̀ tó wà ńlẹ̀ pé Koiki ọ̀nà tẹ́ fẹ́ gbà yẹn àwọn ò fẹ́ ó dà ẹ wá engage ẹ wá darapọ̀ ẹ ṣe gan ni bàbá wa Abraham wọn náà wọn ń gbádùn ètò yìí lọ́wọ́lọ́wọ́ bóyá mo ṣe ń gbádùn sìgá mo kí gbogbo àwọn tíìmù wa àwa fẹ́ engage ni lóòótọ́ engage yẹn á dà bígbà tẹ́ pé Koiki má máa wọṣọ military tó bá àyà mi máa ń já bígbà engage can come in any way and any form but the most important thing ni pé ta la fẹ́ engage gangan ìlú wo gangan la fẹ́ engage ṣé ìta nìkan la fẹ́ engage no a gbọ́dọ̀ engage ìjọba tó ń bẹ lórí àlééfà tá à ń pè ní President Bọ́lá Ahmed Tinubu ẹ rí i pé mo fẹ́ pọ́nlé mo wá fi president yẹn sí. So tẹ́yìn èèyàn bá ń béèrè pé Koiki ń bo la bá ṣe dé ara iṣẹ́ tó ń ṣe náà ni YSDM fi engage ìjọba and there's a lot of engagement that is out there. I think the last one lẹ́tà tí bàbá Akintoye kọ sí Tinubu no wọ́n dẹ̀ tuntun to release another statement. Let me just type his name on the social media Google. Ó ń ṣe olórí burúkú bàbá burúkú òṣì yẹn bàbá kejì yẹn ni o òun tó pe rẹ̀ ní Wálé Adéníran Professor Banji tí bá gbé lọ sí news nísìn ó gbọ́dọ̀ gbé kọ̀ọ̀kan jáde lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ ó sọ̀rọ̀ nípa ní 28th of May no I need the recent one letter mo tí fi sórí website mi ní má bínú okay Akintoye pleads with Tinubu in Benin Republic to release Igboho to bury his mother. That was on the 3 weeks ago.
wọ́n tún release another statement ta ló ní statement yẹn lọ́wọ́ mo mọ̀ bí a bò ń bọ̀ bẹ́ẹ̀ kí mi náà ní bá mo kí ìyá tó bí mi lọ́mọ lẹ́ǹkan sí mo kí gbogbo àwọn medias wa tó ń ṣiṣẹ́ back to back mo mọ̀ bí a mo fẹ́ lọ mú the latest letter tí a kọ sí Tinubu mo mọ̀ bí a kan náà ọmọ mi wò mí nínú program báyìí I think I have it but mo lè sọ pé bí báyìí gangan ló wà but anyway let me move forward I'll catch up with that because prof gangan lọ send it àwọn gangan lọ send it sí mi but fóònù yìí wọ́n fún mi ní problem náà prof send it sí mi so ẹ jẹ́ forward ẹ̀ síra mi sí my other only battery is full àbí kí ló tẹ̀ ń sọ ìgbọ̀nsẹ̀ I need a good phone gba àwọn fóònù palasa tí mò ń lò yìí kò lè ṣiṣẹ́ tá a gbé dání all right let me just move away from that let me leave that for now and let me move swiftly so engage jomito ọ̀rọ̀ part of iṣẹ́ YSDM nìyẹn àwọn ló máa bá ìlú sọ̀rọ̀ okay now yes àwọn other platform àwọn other organization náà lè máa ṣe the same thing but tí gbogbo bá wà lójú kan ẹ lè máa lọ represent even YSDM okay on behalf of YSDM o làwa ti wá but irọ́ everybody wants to have their own independent organization so engage the Nigerian state using available kí ló ń pè ní available English dictionary again ẹ jẹ́ ká tún sáré lọ wò yẹn kí ló ń pè ní available again available taba ní available able to use or obtain at someone disposal any available instrument provided by international law and legislation ṣé international law sọ pé a lè ṣe protest ní Nàìjíríà ni Nigerian government gan mọ̀ pé a lè ṣe protest but nítorí pé after tí ìyá Dagboru dé wọ́n kàn fi protest yẹn wọ́n ṣe protest níjọ́ ṣé protest làwọn máa ṣe àwọn wèrè wọ́n kàn slow everything down ṣé protest yẹn àwọn kan fi máa fi kówó jẹ ni wọ́n ní understanding mo dẹ̀ fẹ́ lọ sórí Twitter mo fẹ́ lọ mo kàn máa type in protest sínú search engine London protest kẹwàá rí báwọn èèyàn ṣe ń protest ní gbogbo gbà mo máa type in London protest mo fẹ́ kó gbé anything jáde fún mi níbẹ̀ every week ló ń protest lélẹ̀ oh I'm having problem with my Google all right let's see má break protest kan lélẹ̀ ẹjẹ́ agbọ́n tí alàgbà yìí sọ kí n kàn fi stretch ẹsẹ̀ mi this protest happened on August 11 àwọn ará Niger náà protest níwájú French embassy kí ló sọ èmi kọ́ ni máa sọ tó sọ ẹjẹ́ àjọgbọ́n tó sọ. ṣẹgbọn kan tó sọ. Because despite their presence, the terrorists are killing a lot of people. There is no peace in our country, and also we are here. And àfẹ́ protest irọ́ lápá. We are democratic people. We don't like a military regime, but given the context we are living right now, we believe that the military regime they are our only option to save the country. Before the OTAN intervened in Libya, our African leader, especially my president, he has approached Barack Obama and Western leaders to catch their attention that they should not intervene in Libya. Because if they intervene in Libya, it's going to affect the whole region. They didn't listen to him. They intervened in Libya. And after, the Libya, Gaddafi is dead, is gone, the region has fallen. But there is no peace anymore. I don't believe that this coup was planned by Russia. I don't believe in that. It's like the military, they have enough. When he did the coup d'etat, the people of Niger, in their vast majority, they come out to support the coup d'etat. And they told him that we have enough of the French politics in Niger. So he knows that he's having a confrontation in the West. So if he doesn't stick with his population will, he will be in trouble. He has no choice. He has no choice than just being on the side of the people if he wants to save his life and his regime. France and West, they need to change their attitude regarding their relation, their approach with Africa. Most of African opinion, they are support to Russia. Like in French, we say like the enemies of your enemy naturally become your friends.
I'm involved in this kind of activity because I was inspired by Thomas Sankara. When I came here in UK, I came as a student. So most of the time, after school, so when I find myself at home, then I start reading. ṣẹgbọn nǹkan tí bọbọ yẹn sọ níbí báyìí ṣé ẹ ń gbọ́ nǹkan tó sọ màá rìn wáìnì ẹ̀ díẹ̀ ṣe rí nǹkan kan ló máa ń jẹ́ káwọn èèyàn become activist. An activist is a job on its own. ẹni tó bá dẹ̀ wà tó bá jẹ́ activist ṣe rí àwọn journalist àwọn máa ń wà happy tó bá gbọ́ pé níjọ́ tí mo lọ sí meeting wa kan tí mo ní àmàlà active inú wọn dùn gan ẹni tó ń ṣe activism ẹni tó ń jà fún ẹ̀tọ́ ọmọ ènìyàn ni. So Igboho kì í ṣe criminal, Igboho kì í ṣe ọ̀daràn, ẹni tó ń jà fún ẹ̀tọ́ ọmọ ènìyàn. Ẹgbọ́n tí bọ̀bọ̀ yìí sọ ó wá kàwé ní UK ní o, kí ló wá sọ ẹ̀jẹ̀ àjọgbọ́n tó sọ again. After school, so when I find myself No, ẹ̀jẹ̀ mo fẹ́rẹ̀ wọ́n ní wá díẹ̀ sí. Ó ní I am involved in this kind of activism. Kí ló ń pè ní activism? Àwọn kan ló máa bá dìde, gbogbo wa ò lè ṣe the same thing. Mo ń bọ̀ ẹ jẹ́ ká lọ wo activism. Activism. What is the meaning of activism? Activism. Kí ló ń pè bẹ́ẹ̀? Activism. Àwọn kan gbọ́dọ̀ jáde láti máa jà fẹ́tọ̀ọ́ ọmọ ènìyàn. But ẹ̀tọ́ táwọn ń jà fún nísìn kò ń ṣe pé ẹ̀tọ́ pé wọ́n jẹ́ ọmọ kan ní Kaduna Muhadi Oríyọmí Hamzat nísìn ẹ̀tọ́ ọmọ ènìyàn ló ń jà fún. But ẹ̀tọ́ pé kí gbogbo ẹ̀kọ́ di odindi òun làwa dúró lé lórí. Ìyẹn ló ṣe ń pè ní activism. Lẹ́ẹ̀kan sí i. Activism. What is the true meaning? The policy or action of using vigorous campaign. Ẹgbọ́n òyìnbó yẹn vigorous campaign to bring about a political or social change. There is a growing activism seeking social transformation. So when people are like, intention, this, and that, some people must be ready to do what we are doing. Kò ń ṣe gbogbo ìlú lè ṣe. Arákùnrin nísìn, ó sọ fún wa pé nísùrù. Ẹja gbọ́ nǹkan tó sọ níbí wa. Regarding the relation, the approach to Africa. Most of Africa's opinion, they are support to Russia. Okay. Like in French, we say like the enemies of your enemy naturally become your friends. Okay. I'm involved in. Ibi ìbàmù fẹ́ ká farabalẹ̀ gbọ́. Ó ní I am involved in this kind of activism. Kí ló dé? Ṣèbó wá kàwé ni? Ṣèbó yẹ kó lọ máa ṣiṣẹ́ ni? Ṣèbó yẹ kó fi time sílẹ̀ kó lọ máa protest? This was on August 11. So yín tẹ́ máa ń sọ pé a fẹ́ protest kankan mọ́, ẹ máa ká protest, Okay, mo kí ẹ DG 75. No problem. Bọ̀bá ò lọ ṣe fẹ́ gbọ́ ọ̀rọ̀ wa. Ṣé nínú social media yìí nìkan náà la máa sọ̀rọ̀? Ṣé mọ̀ pé ìta bá lọ sọ níta, àwọn kan máa capture, àwọn kan máa rí. From there, it is part of the engagement tá a ṣe ń bá bọ̀. Tí àwọn YSDM fi sọ pé gbogbo tó bá gbà lábẹ́ òfin àgbáyé àti legislation òun làwa gbé dání. Arákùnrin wa ń sọ fún wa ìdí tóun ṣe jẹ́ activism or activist. This kind of activism because I was inspired by Thomas Sankara. Oh no, we're inspired by Thomas Sankara. Àwa wà inspired nítorí pé bàbá Banji Akintoye, ṣe Banji Ayiloge àtàwọn bàbá bẹ́ẹ̀ lọ. Wọ́n sọ pé no, àní Nàìjíríà ń ṣe ìlú tá a lè fọkàn tó mọ́. Ìyá kan wá dé láàrin méjì, ó wá ní irọ́ làwọn bàbá yẹn pa. And people believe that. Ìyá kan wá dé láàrin méjì, ó ní gbogbo táwọn bàbá yẹn ṣe kò sí iota of truth níbẹ̀. Òun ti kọ lẹ́tà sí gbogbo àgbáyé, òun lòun mọ gbogbo àgbáyé rí. Níbo ló ti mọ gbogbo àgbáyé rí? And a lot of people believe that. Ìgbòho jáde, ó ní ẹ̀tọ́ ọmọ ènìyàn, ẹ fi ń jẹ wọ́n níyà. Mo kí ẹ Àkànná Lawrence, ẹ ṣé gan ní sà. Mo kí wọ́n tẹ́ wà ní different African countries. So mo kàn fẹ́ kẹ́ ní understanding ìkànnì yẹn. A lot of protest lójoojúmọ́. Ṣẹ̀rí protest lélẹ̀. Eléyìí nísìn August 13. Àwọn kan ló jáde nísìn. Ẹ̀yin náà fẹ́ jáde. Ìbí báwọn náà ṣe ń jáde nígbà kan ní kó tó di pé ìyá yẹn wá da gbogbo ẹ̀rú. Tó ní ká má jáde mọ́. Ó pín gbogbo àṣẹ ọ̀nà mẹ́ta. Ó pín àṣẹ ọ̀nà mẹ́rin. Àwọn kan ló jáde lélẹ̀ nísìn. Imran Khan làwọn ilé ń protest fún báyìí nísìn. Ṣé nígbà tẹ́rí wọn ẹ̀rí flag lọ́wọ́ wọn?
ṣé flag yìí nísìn is it not part of the campaign? Ẹ wò bá ṣe pọ̀. Kí ló ń jáde fún? Wọ́n ní kó free ìtàn pè ní Imran Khan. Just like báwa náà ṣe sọ pé embargo tó fi sórí Ìgbòho ó yẹ kó free ẹ̀. Ó yẹ káwa náà jáde ní Nàìjíríà, ó yẹ ká jáde labroad láti ṣe kíni, láti fi ẹ̀dùn ọkàn wa wọ̀n pé ẹ lè continue láti fi Ìgbòho síbi tó wà yẹn. We must have the embargo release. But mo kí ẹ ìyá mi Elizabeth Adesanya ẹ káàbọ̀ mọ́, mo kí ẹ Mọ́bọ́lájí Abdullahi gbogbo ẹ ti Dubai. In tí bàbá Akintoye sọ leléyìí o, tí ìyá kan dé tó ní no òun ti declare, ìyẹn kankan ní declare lẹ́lẹ́kejì wèrè. Ó ní òun ti declare, ìyẹn kankan dẹ̀ ní declare lẹ́lẹ́kejì. Ó bẹ̀rẹ̀ sí gbé fàbú kalẹ̀. Mo ń bọ̀. Mo kí gbogbo wa lẹ́ẹ̀kan sí as we continue. They're coming. Ọmọ Òdùà. Mo kí wa lẹ́ẹ̀kan sí níbi kẹ́ ẹ ti ń gbọ́ wa. Yeah? It's upstairs. It's up there on the hanging. Mo kí wa lẹ́ẹ̀kan sí níbi tí a bá ti ń gbọ́ wa. The line is open in case you want to communicate, but let me quickly push the last part. Engage the international community. Báwo la ṣe fẹ́ engage international community? Mo kí ẹ NetTech Electrical. Happy Sunday to all of us, every one of us. Thank you so much. Thank you and send the rose lórí TikTok. We appreciate as well. We must engage the international community. Ẹ jẹ́ kí push it. That was okay. How do we engage the international community? Through diplomacy, share beliefs and common interests. We must also facilitate trust, respect, honest, open relation between Yoruba self-determination groups. Ìyá kan dé, òun ò fẹ́ bá yín ṣe engagement kankan. Ó kàn fẹ́ wá gbé, ó fẹ́ máa sọ̀rọ̀. Òun máa ṣe lé, òun máa ṣe tọ̀hún, òun máa ṣe babakosu, òun máa ṣe this, òun máa ṣe that. And people believe that. Kò dẹ̀ fẹ́ anybody kó engage o. So now, ìtí mo fẹ́ bẹ̀rẹ̀ ni pé ṣé ìtí àyàn ṣe nísìn? So àwọn global directorate nísìn á gbá wọn sẹ́gbẹ̀ẹ́. Àwọn tó jẹ́ different Yoruba organization tó ń bẹ ní Nàìjíríà tó jẹ́ Dawn. Ẹ kú àtàrọ̀. Bóyá ẹ̀mọ̀ àwọn tó ń pè ní Dawn, wọ́n ń pè àwọn kan ní Dawn ní Nàìjíríà. Á gbá wọn sẹ́gbẹ̀ẹ́. Wọ́n ń pè wọ́n ní Dawn. Kí ni meaning wọn? Dawn is dedicated technocrat institution for the sustainable development of Southwest region. But àwọn people wọ́n lè tẹ̀síwájú púpọ̀ ju pé kí gbogbo akájọba Yorùbá country yẹn kí iṣẹ́ wọn lè jáde dáadáa. They are working very hard. But when we talk about this, wọ́n kọ́kọ́ máa lọ through governor. Tí governor bá sọ náà ni, who are we? So àwọn eléyìí nísìnyí, ìyá wèrè ìyá gbá wọn sẹ́gbẹ̀ẹ́, á ní òun ò fẹ́ ní kankan ṣe pẹ̀lú anybody. So possible ṣá ní 21st century. I don't think people have brains. So òun nìkan ló máa ṣe gbogbo ẹ̀. Mo gbọ́ tí black goat yẹn tó ń sọ̀rọ̀ lánàá. Àwọn ọ̀dọ́ nìkan ló máa ṣe, àwọn ọ̀dọ́ nìkan ló máa ṣe. Ó dà pé tí ẹ ti ń sínwín. So ọ̀dọ́ nìkan ló wà nílẹ̀ Yorùbá. Mo kàn rẹ́rìn-ín nígbà tí mo ń gbọ́ program yẹn lánàá. Àwọn ọ̀dọ́ nìkan, àwọn ọ̀dọ́ nìkan, àwọn ọ̀dọ́ nìkan. Mo wá wọ́ndà pé kí ló mì pé àwọn ọ̀dọ́ nìkan? Ṣé ọ̀dọ́ nìkan ló ń bẹ ní sometimes I just laugh, when these people they are talking. Ẹ má bínú ẹ̀ ń tẹ́wà lórí TikTok. Kìíní yẹn kò stable dáadáa. Mo try láti capture screen yẹn dáadáa fún yín. Yeah, I think it's okay like that. Ó náà wọn ọ̀dọ́. So wọ́n máa lé gbogbo àwọn àgbàlagbà tó wà lẹ́ Yorùbá lé wọn dànù. Àwọn ọ̀dọ́ nìkan ó jókòó sí Amẹ́ríkà níbi tó ti ń ṣiṣẹ́ bẹ́ẹ̀. Òun kan lè lọ lé bó ṣe wà yẹn. Àtẹ̀mọ̀ bí ó ní ìwé gan sẹ̀. Amẹ́ríkà tó máa ìlú òyìnbó tó yẹ pé ó lè á máa kọ̀ protect ẹni. Àmọ́ tó bá ní ìwé ẹni kó lọ bá ìjìnlẹ̀ ní Turkey. Ǹjẹ́ ni mo tẹ̀lé dárúkọ ẹ̀gọ́ sẹ̀. Ẹni kó wọ plane kó lọ bá. Ṣèbí mi lọ lé mo lọ bá Ìgbòho. And people believe that nonsense. Unbelievable. In 2023. I'm sure kọ́ wà lábẹ́ program báyìí tó ń jíwò. Work towards the common goal of independence for Yoruba land. Kò ṣe pé ẹgbẹ́ kan wá ní àwa náà ń ṣe Yorùbá nation. Just like àwọn wèrè yẹn, à ń ṣe Yorùbá nation wọ́n ló ń ṣe. Ṣé Yorùbá nation làwọn yẹn ń ṣe ṣá? Ẹ ń ṣe Yorùbá nation, ẹ fẹ́ engage, ẹ fẹ́ ní understanding pé
It is not done single-handedly. Different people will come together. Even our politicians say pé ẹ fẹ́ ká wà níbẹ̀, ẹ fẹ́ ká wà níbẹ̀. Yorùbá sì ni wọ́n. We must engage them. We must talk to them. But when the line is +44 74 044 05917. WhatsApp only. Distraction ti wà nílé bẹ́ẹ̀ má bínú. Accelerate the process of Yoruba self-determination. Bẹ́ẹ̀ni, gbogbo wọn ti change the details wọn báyìí. Ó wà lábẹ́ program mọ́. Kò gbọ́dọ̀ wá gbọ́n tí Koiki fẹ́ sọ. Àwọn ń ṣe 24 hours program. Ṣé 24 hours program ẹ ló máa gbé Yorùbá Nation jáde fún wọn? Unbelievable. So again, accelerate the process. Accelerate. Kí ló ń pè ní accelerate? A máa ṣe kíákíá. Bò kò wá sí bá ṣe fẹ́ ṣe kíákíá tó. Nigeria is a sovereign nation. Òun náà fẹ́ lọ. Òun náà takú. A sọ pé bíi fáànì Igbo. Nigeria náà wọ́n fẹ́ pín. Ó fẹ́ pín ni Gowon sọ fún yín pé kí Nigeria kí exist. Ó fẹ́ pín ni àwọn olóṣèlú yìí sọ pé ká ṣìṣe Nigeria. But one thing is, Julius ti bínú tán. Ó kàn fún àwọn country tó wà lágbàáyé fún wọn lépè ni. Lẹ́ẹ̀kan sí mo kí gbogbo wa. While member, before we now go to the Global World Index, program yìí ò ní ju 3 hours lọ as usual. A ní láti jẹ́ kó ju 3 hours lọ. While member organizations shall enjoy autonomy in their individual self-determination activities. Wọ́n kúkú ní kí ẹgbẹ́ kan kó má ṣe tó fẹ́ ṣe, but ẹ jẹ́ kí gbogbo ẹ̀ka wà kó coordinate ìmọ̀lá délébédé sí. Tí Ṣèyí Mákindé bá gbá wọn mú nílùú Ìbàdàn, ó máa jogun Biafra lọ. Let me take a short break. Ẹ jẹ́ wá fídíò kan. I need to take a short break. Let me play something just for 5 or 4 minutes. Okay, thank you, my friends. Mo ń bọ̀ lẹ́ẹ̀kan sí mú kí gbogbo wa. Unbelievable. Gbé fàbùkalẹ̀ fún wọn. Ọ̀nà àwọn fẹ́ Yorùbá nation. Àwọn gbáde labour. Ngbọ́lá fi gbé sí. I don't think they understand. But something that I can push in while I come back. Okay, Jakagbo, what is the meaning of Nigeria? Ask you, Mr. African, what is the meaning of the word Nigeria? Is it an African name? Is Nigeria an African name? It means nigger. Niger means nigger. In French, nigger is a Latin word. In French, it is called Niger. It means black. That's the meaning of it. Even yesterday, one of your musicians, Nigga Raw, changed his name to Mr. Raw. Why? Because in America, he went to Apple and said to Apple, I cannot sell my music. He's a Nigerian artist, a zoo artist, I should say. He said to them, why are you not selling my music? They said, you cannot answer this name here. He said, but this thing means nigger. Nigger means Niger. Niger, raw. That's what I answered. They said, no. Here is an offensive word. Remove it. He changed only yesterday to Mr. Raw. Change his name. Is the name Nigeria African? The answer is no. What is driving me mad is this. Who created Nigeria? Was Nigeria created by Africans? The answer is no. So what is if the basis of your argument is that Britain, Europe, the white man is the problem, and you're trying to fight defending what the white man created, that means you're very foolish. You don't know your own argument there. You started very well and I supported you that imperialism is the problem, Britain is the problem, I agree. Then how come you are supporting something that Britain created not to serve your interest as a black person, but to serve their own imperialistic view of life? That is where your argument collapsed. I don't hate people.
ask you, Mr. African, what? Látijọ́ tí wọ́n ti bí mi ní pẹ̀lú níjọ́ tí mo gbọ́ pé Sunday Igboho ń tún lọ ṣe ti báyìí níjọ́ náà mi ò lè sùn. Tí n bá gbórúkọ Sunday Igboho àyà mi ò tún jáde kò sí nǹkan kan òtútù ó mú mi pẹ̀lú. Látijọ́ tí wọ́n ti bí mi pẹ̀lú níjọ́ tí mo gbọ́ pé Sunday Igboho ń tún lọ ṣe ti báyìí níjọ́ náà. Mumbo, 1 minute, audience. We are still just about 17 minutes past 2 hours. We're done. Okay, let's take this call quickly. Hello, caller. Hello, Baba. I'm going okay. Hello. Ẹ̀ka lẹ́sẹ̀ fẹ́ dá sórí program ni. Mo kàn ní rí program yẹn mi rí program tẹ̀ ṣe kò dọ́dọ̀ mi. Ẹ bá lọ sórí YouTube ẹ rí níbẹ̀ ẹ má ní kò dọ́dọ̀ yín ẹni kẹ́ lọ sórí YouTube so. Ok ẹ jẹ́ kí n wẹ̀ ok. Ẹ tó bá ti rí program ẹ máa wá program ni so ní lásán máa fọwọ́ ìwà program. Ẹgbọ́n sókè ló kọ́là. Ẹ kalẹ̀ o. À ń gbọ́ yín sà. Kalẹ̀. Hello. Ẹgbọ́n àìdá ń gbọ́ yín. Hello sà gbọ́ mi. À ń gbọ́ yín. Ok mi kàn fẹ́ lórí topic ẹgbẹ́ jáde lẹ́nu pé ṣé Nàìjíríà máa dà Nàìjíríà ò lè dá láéláé kò lè dá in all aspects tabani ká move from economy tabani ká move from structure tabani ká move from unity gbogbo ẹ̀ ó ti bàjẹ́ kò lè work nǹkan tó lè work ò ní Yorùbá nation sẹ́rí mo dẹ̀ fẹ́ kí àwa Yorùbá gangan ká tiẹ̀ mọ̀ kí ni túmọ̀ Yorùbá nation Yorùbá nation ó mì pé o sọ fún aráyé pé èmi ni níbí oyè yín èmi ni kíní àwọn ọmọ mo lè wá bí ọmọ mo lè bí ìbejì mo lè wá ní ààfin mo lè wá ní dókítọ̀ mo lè wá ní ẹnjìníà bọ̀ lákọ̀ọ́kọ́ ta ló ní bí gẹ̀ẹ́n gbogbo nǹkan tí mo wá ní wọ́n á wá bíòdì ìkọ̀lé lórí oyè wa Yorùbá nation ó mì pé àkọ́kọ́ gbà nǹkan wa àkọ́kọ́ sọ fún ayé pé àwa la ní bí then àwọn scientists wa ní gbogbo àgbáyé dókítọ̀ ni àáfàá ni pásítọ̀ ni ẹ wá sórí ẹ̀ kẹ wá máa gbé ògo pásítọ̀ yín ga bọ̀ lákọ̀ọ́kọ́ ẹ kọ́kọ́ mọ̀ pé àwa la ní bí ìtumọ̀ Yorùbá nation nìyẹn nǹkan tí Nàìjíríà gbà lọ́wọ́ wa nìyẹn ó dẹ̀ ló ń fa Boko Haram òun ló ń fa ìbẹ̀rẹ̀ corruption gangan nìyẹn ṣẹ́ni wọ́n bá ní kí gọ́ọ̀mẹ̀ntì pa corruption anybody tó bá ti ń sọ yẹn ó lè lónítàn because kí ni corruption náà kò fẹ́ jáde kó sọ jáde pé Yorùbá nation ni ká kọ́kọ́ gbà. Ṣẹ́rí gbogbo eléyìí tó ṣẹlẹ̀ ní Ìlọrin gbogbo nǹkan tó ṣẹlẹ̀ yìí tó bá yẹ pé Yorùbá nation gangan la ní ó mì pé ẹ̀sìn tó jẹ́ Islam tí Yorùbá máa gbàgbọ́ ló máa wá jáde nínú wa yẹn. Ó jẹ́ pé Christian Yorùbá á gbà bìkọ́ ó mọ̀ bẹ̀rẹ̀ aláwo Yorùbá á gba Islam yẹn bìkọ́ ó mọ̀ bẹ̀rẹ̀ ó yẹ yín bọ̀ pẹ̀lú pàṣẹ wà Nàìjíríà kò jẹ́ kíkiní yẹn jáde òun dẹ̀ ni ògùn adúláwọ̀ tí ayé ń retí
bọ̀ká tó lè gbà akọ́gbọ́dọ̀ kọ́kọ́ padà pé Yorùbá ni wá. Because Yorùbá ló máa dàbí foundation fún Islam wa, fún Christian wa, fún ìṣe àẹ̀sìn tabaláyé tá a fẹ́ gbé jáde fún ayé. Bọ̀gá àbàgbà à ń tàràkà ní láyé. Ẹ jẹ́ ká bira wa ìtumọ̀ kéèyàn máa tàràkà. Ó ṣe pé ò ní náwó. O lè náwó oní industry ní gbogbo àgbáyé, bó o sì ń tàràkà ni. Because o lè define ibo ni wọ́n gan ìlú wo ni ok tó bá ní Yorùbá ni ibo Yorùbá Nàìjíríà ò ti bàjẹ́ bẹ́ẹ̀ yẹn lásán ó ti tánìṣì ẹ̀. So Yorùbá nation ní solution gbogbo nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ yìí. Because bàbá ọkọ gba Yorùbá nation ó mì pé kínní èmi ni then àwọn ọmọ ta bí nínú bẹ̀ nǹkan tó ní kálukú wọn ti dà wọ́n fẹ́ wá gbé jáde. Nísìnyí kí ni wọ́n pè ní identity tí wọ́n fi lè mọ̀ wá. Nàìjíríà ò jẹ́ ká kó jáde nínú wa. So a gbọ́dọ̀ gbà ó tọ́ dẹ̀ ni. Ẹ wọ àwọn politician wọn sọ pé wọ́n fún wọn ní ọjọ́ ìṣẹ̀ṣẹ̀ sí. Ẹ bá ń béèrè ṣé wọ́n ti sọ di law? Because kí gómìnà mi bá wá ń sìn ó lè má fún wọn lọ́jọ́ yẹn. Ó lè má declare ọjọ́ kọ̀ọ̀kan fún wọn. Ṣé wọ́n ti sọ́dọ̀fin tí wọ́n ti pàṣẹ ní National Assembly? Ọba mi lè sọ pé òun ò sọjọ́ yẹn. Oníwò ó lè ṣẹlẹ̀ lọ́jọ́ iwájú bó ṣé wọ́n ti sọ di òfin. So that ẹ̀sìn míì gan ò ní sọ pọ́jọ́ yẹn òun ò fún wọn. So wọ́n ń tàn wá ni. Kí dẹ̀ ló fà? Because wọ́n mọ̀ pé Yorùbá nation làǹkà lè yẹn wọ́n fẹ́ distract wá bẹ̀ ni. Òun gangan ni. Diversion ni. Èmi bá engineer ni mí. Èmi bá engineer ni mí. Ok, ìlú wo ni fẹ́ ṣe engineer mi sí nǹkan tí mo kọ́ lọ́wọ́ òyìnbó yìí? Ṣé ìlú Nàìjíríà? Ìlú tí ò ní definition. Bọ̀gó bá jẹ́ ilẹ̀ Yorùbá nation ni mo mọ̀ pé kí n bá lọ sí Ìjẹ̀bú wọ́n á gbà mí. Kí n bá lọ sí Ìlọrin wọ́n á gbà mí màá wà bẹ̀ bí ọmọ ọ̀yá ni. So Yorùbá nation ni ẹjọ́ Nàìjíríà ò lè dá láíláí àti láíláí. Ẹ ṣé gan ni. Thank you so much. Mo fẹ́ sáré fún wa ní àwọn statistics ẹ mọ̀ pé we work with data. Kabana fẹ́ peace. Intel wo tó ń lọ ní inú screen nísìn is the Nigerian population clock. Orí wo tó ní peace máa wà it's fine. But do you know that in Nigeria there is one death every 11 seconds? Èèyàn kú nínú Nigeria every 11 seconds. Èmi kọ́ mo sọ. That is the component of population change. One migrant every 8 to 78 minutes. But let's leave that. Ẹ jẹ́ ká work with the deaths per day. Ní Nigeria, death per day ó work to 7,523. We are working with this data. I'm talking about the global world index. Data ìlànà ṣiṣẹ́ pẹ̀lú nísìn. So, and we can work with other countries as well. Ta lè fi match ẹ̀. Anybody bá fẹ́ ká match. But for now, let's focus with Nigeria. So we're working with this global peace world index. Òun ni mo ń ṣiṣẹ́ lé lórí nísìn. This topic will continue for as much as I'm satisfied. So tá bá ní a fẹ́ peace ní Nigeria. Kí ló máa fa peace? Kí ló lè mú peace wá? Ọ̀nà wo la máa fi rí peace yẹn? Nígbà tí already ní Nigeria we are losing 7,523 people. Ló ń kú. The population wọ́n ní is about 224 million. Mo kí bàbá wa Kẹ́hìndé tẹ́ bá ti ń pè ẹ̀rí wa ẹ kọ́kọ́ lọ sórí YouTube kò yẹ pé kẹ́ wá pè. Tá bá sí live ní sí live tá bá wà live I don't give a date and time that's the problem. Ìyẹn ló máa ń jẹ́ kí bí àìrí notification so bí a kẹ́ click lórí ẹ̀ bó ṣe máa ń sọ ẹ̀ tún click padà so just to get the notification and I know all these platforms they are not doing us very good anyway so èèyàn 22,000 ni wọ́n bí
ní ojoojúmọ́ nínú Nàìjíríà. Nínú 22,000 yẹn mélòó lẹ rò pé Yorùbá ń bí nínú ẹ̀? 22,202. I want to read the comment. Mélòó lẹ feel pé à ń bí nílẹ̀ Yorùbá nínú 22,000 across gbogbo state ni mo ń sọ nísìnyí o ní Nàìjíríà. Because this data is telling us a lot of things. So tẹ́ bá ní ẹ fẹ́ Yorùbá nation tí àwọn ọ̀dẹ̀ bí to that amount, that means pé pressure àwọn tó kù ọ̀dọ̀ wa ló ń bọ̀, especially omi wa. Migration per day is minus 164. Mr. Abiodun Olani, they know just how to distract Yoruba people. Bẹ́ẹ̀ni, wọ́n ti gbé ìṣẹ̀ṣe lé everybody lọ́wọ́ báyìí nísìn. Ìṣẹ̀ṣe dé. Distraction. Àwọn olóṣèlú, bomb bastard. Let's go further into this again. I hope my system will not crash now. Let me just hope not. What if freeze lẹ́yìn níbí báyìí? I can't see anything anymore. So let me just remove my screen and come back to my normal screen quickly. Let's see if I can just, hopefully everything will still stable. Let me come back to my main screen. Yeah. But I have problem already at the back with my Google Chrome. All right, so we just continue. We're just about 33 minutes to the end of the program. Anyway, so as I've said, everybody's looking for peace. Kò síbi tá a fẹ́ peace. The reason tí peace ò ṣiṣẹ́ nínú Nigeria is got to do with a lot. Ṣẹ̀rí data tí mo mí kò ń ṣe internet data o. Data and statistics ẹ̀ ń gbọ́ lótìtọ́ lóòrèkóòrè ní Nigeria. Táwa bá ń sọ pé Nigeria is the capital poverty of the world, ó ní data kan tó ṣe tó fi débẹ̀. Nigeria ni I believe we are number 6. My Chrome has crashed already, so I can't touch it anymore now. If you manage the program, it come out crash tí ma fi lọ. Ká tẹ̀ sọ pé we are number 6 global terrorism index. Ṣé wọn pa àwọn terrorist kan mo rí lórí Linda Ikeji? Wọ́n protest bí wọ́n sanwó tó yẹ kó san fáwọn ọmọ. Àwọn tó ti repent ni o. Wọ́n náà san 30,000 naira, something like that fún wọn. The statistics is what we should be working with. If truly, ẹ̀yin tẹ́ ẹ ní Nàìjíríà máa ṣiṣẹ́. Numbers ni wọ́n need. Ṣé rántí pé mo sọ ní kí n tó lọ break pé CBN ń complain pé owó diaspora àwọn ò rí trace mọ́. So all these issues tó ń ṣẹlẹ̀ ní Nàìjíríà, wọ́n fi wá play ludo, kàlòkàlò, bàbá Ìjẹ̀bú, bet. Oríṣiríṣi ìlú ló wá ń lo Nàìjíríà. Àwọn kan máa produce oògùn. Wọ́n mọ̀ pa ní population yẹn. Wọ́n mọ̀ kẹ́ máa sick anyway. Mo rí àwọn kan tó tún ṣe fake ó dà pé mo mọ̀ kan náà àwọn tí olówó yẹn mo rí náà lórí Instagram lọ́sàn-án yẹn. The population is there and it's a good market for people. Good, bad, ugly. And you cannot control it. Because if you can control it, wọ́n ní jí ọmọ gbé ní Ìlọrin bí ṣe sọ lẹ́ẹ̀kan. Wọ́n ní jí sísítà wa gbé, sísítà wa kan tí mo tún ṣẹ̀ rí nínú news, wọ́n náà kidnap ẹ̀ ní Abuja. But in táwọn olóṣèlú sọ fún wa ni pé gbogbo yẹn má worry, we will work with it. Ẹ̀yin vote fáwa, ẹ̀yin ṣe tọ̀dọ̀ tiwa, ẹ support wa, ẹ fún wa ní vote yín fún mandate yẹn. And we have done that continuously because in táwa náà expect pé ó yẹ kó ṣe ni. Ìjọba ló yẹ kó ṣe gbogbo ẹ̀. But problem tó ń wà bẹ́ẹ̀ ni pé ìjọba ò lè ṣe gbogbo ẹ̀ mọ́ because pressure ti wà. Kò dẹ̀ sí iota of truth between all these federal and the state for a very long time. Bí a ṣe ń sọ báyìí gan nísìn, Tinubu kàn try láti play
the innocent president. Kò fẹ́ ṣe bí ti Ọbásanjọ́, kò fẹ́ ṣe bí ti Yar'Adua, kò fẹ́ ṣe bí ti Jonathan, kò dẹ̀ fẹ́ ṣe bí ti Buhari. But the damage that they've done to the psyche of Nigerians, àwọn òyìnbó gangan, àwọn ni problem yẹn wà lọ́wọ́ ẹ̀. They've told us lies for a very long time. That we should believe in democracy because we got independent. Just like they told Niger that they got independent. And Niger need uranium, but they are not rich. Why are we poor? We have bad leaders. No, we don't control bad leaders. Our West ni. Àwọn West ló ń control àwọn leaders yẹn ni wọ́n fi jẹ́ kó ṣe dáadáa. Okay, pé system mi ti freeze ni. Mo fẹ́ fi another video wọn wá, or maybe tomorrow. Any government tó dá. Ta ló ń destroy government for their own selfish interest. Ṣé mọ̀ pé 1,000 mo kí ìyá alálùbáríkà mo rí coffee bottle náà nísìn ẹ ṣé gan ni mà. Ṣé mọ̀ pé 1,000 company tó jẹ́ ti Faransé ló ń bẹ ní gbogbo ibi tí wọ́n colonize. 1,000 company. Kí làwọn company yẹn ṣe? Wọ́n fi àwọn citizen yẹn wọ́n fi wọ́n ṣe statistics. Inú ẹ̀ lọ́ máa tajà fún yín. Wọ́n á ní kó ra fìlà France. Wọ́n á ní kó ra toothpick tọ̀dọ̀ tí wọ́n. Wọ́n á ní kó ra toothpaste tí wọ́n ló dá. Wọ́n á ní ká ra Maggi. Wọ́n á ní ká ra Indomie noodles àwọn Indian. Because wọ́n rí nọ́mbà níbẹ̀ lóòótọ́ náà. Nọ́mbà yẹn wà níbẹ̀. Àwọn kan náà ti fi dolówó. Ó kọ́ ẹ pé economy yẹn tuntun to affect wọn. People were making money in Nigeria in the 60s up to the 70s títí di 80. Because nọ́mbà yẹn dá lóòótọ́. But sí ní ẹ̀yà kan náà. So nọ́mbà tẹ́yìn rò pé èèyàn 20 million ló wà lẹ́kọ̀ọ́ èmi náà lè rí tèmi ṣe níbẹ̀ wàláì o lè má rí tẹ̀ ṣe níbẹ̀. Kò ń ṣe pé. Torí pé kò ní system. Sọ fún mi system wo ló máa work ló ń favour wọ as ọmọ Yorùbá nínú Lagos State. In terms of policy, in terms of legislation, gbogbo legislation tó ń ṣe láti 1999 tí Tinubu ti jẹ́ gọ́vnà yín ní 1999 títí di ilé tí Sanwó-Olú ṣe wá fún mi tí ó fẹ́ bọ̀wọ̀. For 24 years ìwọ tó gbé ní Lagos State wá san tí advantage torí as a citizen ní Lagos State. Kí ni benefit? Is because federal ló ń control state. State kàn ní a bit of immunity díẹ̀ ni. But federal gangan ló ń control ẹ̀. Màá dẹ̀ ṣàlàyé fún ẹ torí pé federal constitution tó ń lò yẹn ó affect ìsàlẹ̀. But when we have our own system that is working, all these can be rectified as quickly as possible. I'm going to bring the program to an end so that because I already have the back side of the program, which is what you cannot see, is being affected. So I need to wind the program down. Mo kí gbogbo alẹ́ nǹkan sí níbi tí ẹ ti gbọ́ wa nírọ̀lẹ́. Ẹ máa bèrè lọ́wọ́ ara yín. Can we ever get peace in Nigeria? Tàbá dẹ̀ máa ní peace. Lọ́dún wo la máa rí peace yẹn? That is the question you should ask yourself. Paris TV, aside to mo kí bàbá wa Kẹ́hìndé Òsèní lẹ́ǹkan sí. Mo kí ẹ̀yin tẹ́ wà lórí. Okay, Mr. Josh lórí TikTok ni seriously they all have bad agenda towards the Yorubas. In fact, the government doesn't have any good plan. But àwọn èèyàn sọ pé they have a good plan. Pé ká ṣe sùúrù díẹ̀. Jagaban ti wà níbẹ̀. Àwa pray fún kọ́lọ̀ fún lẹ́mìí gúngùn kó fún lálàáfíà. But ẹ rántí pé in tó ń jẹ́ kí àwa lè survive ní outside the country òun ni policy. Ìlú tó bá ti ní policy tó dáa. Policy yẹn ó wà nínú healthcare, ó wà nínú education, ó wà nínú security, ó gbọ́dọ̀ wà nínú pé economy gbọ́dọ̀ dáa. Ìyẹn ni UK sọ pé òun máa increase visa fee ẹ̀yin tẹ́ fẹ́ wá. Ànílè gba kọ́ ọ̀kọ̀ọ̀kan mọ́ ẹ má bínú ẹ̀yẹn wa. Torí a fẹ́ gbé tó ẹ̀ wá sísàlẹ̀. Wọ́n fẹ́ tax àwa púpọ̀ mọ́. Torí pé wọ́n tó bá ń tax wa ó máa affect àwa náà. Cost of living wa ti lọ sókè.
An average rent in London is about £1,500 for a 2-bedroom a month. O tún lè bèèrè lọ́wọ́ ẹlòmíì. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tó ń gbé nílùú òyìnbó yẹn ń ṣàlàyé fún ẹ. Wọ́n máa ń rẹ́ǹtì rúùmù ni o. Kò ń ṣe pé mo fi bà wọ́n jẹ́. Wọ́n lè afford láti gba 2-bedroom. Wọ́n lè afford láti gba 1-bedroom flat. Ó wà very expensive. And I'm not joking now. Tó o bá tó wá lọ ní right láti gbé nínú ìlú tó wà, o gbọ́dọ̀ make sure pé àfi tó bá ní family tó dáa àfi tó níyàn tó dáa. Ìdí táwọn èèyàn ṣe lè gbàyàn sílé nìyẹn. À ń gbàyàn sílé nílùú òyìnbó. Ṣé nínú irú nǹkan tó rẹ́ǹtì ẹ̀ náà ló máa gbàyàn sínú ilé? O máa sọ fún landlord pé o ti ní àlejò ní àbí báwo. Lẹ́yìn pé kó gbé girlfriend wá àbí boyfriend. Tí àwọn èèyàn bá ti wá ń pẹ́ díẹ̀díẹ̀ tó ń bímọ, àwọn èèyàn lọ gba bí i 1-bedroom flat. Àwọn èèyàn kan ń gbé perfectly well. Àwọn tó ti give up nínú Nàìjíríà pé gbogbo owó táwọn ti ná sí Nàìjíríà kò fùnà fáwọn. So wọ́n ti tètè ya adjust. Ẹlòmíì ó gba mortgage. Nàìjíríà ti jẹ́ kí ó gba mortgage kúrò lọ́wọ́ ẹ̀. The cost of living in UK is very, very high, just like any other countries in Europe. But cost of living fún ẹni tó ń gbé abroad ní Nàìjíríà ó cheap. Ìyẹn la ṣe fẹ́ wá ṣe investment sílé. Because tó bá calculate pé ti bá rí £50,000, mo lè kọ́ ilé 3. Bó tó bá kọ́lé yẹn tó fi hàn síbẹ̀ tó rówó san, ìjọba wo ló fẹ́ bẹ́ẹ̀ gbé kúrò? Àfi kó tún lọ bọ́ ọlọ́pàá pé ọlọ́pàá ẹ gba bribe díẹ̀, ẹni tó wà bẹ́ẹ̀ bá ń gbé bọ́ta torí kò rówó lé san. Ìyẹn ni púpọ̀ nu yín ṣe ń gbé ní ìgbé tí kò tẹ́ àwa lọ́rùn. Mo kí Prophet John Ogundele, mo kí Bishop Adesina. Europe is not what some of you are thinking. But kò mí pé o lè wá o, èmi ò sọ pé kíyàn máa wá o, máa bọ̀. But àwa fẹ́ reverse ẹ̀ pé èyí tí gbogbo wa fi pẹ́ níta, experience wa, brain ta ní, a fẹ́ dá padà. Ẹ̀yin náà ní brain, ẹ̀jẹ̀ kan náà ló ràn láàrin gbogbo wa. Kò sí yàtọ̀ láàrin gbogbo wa, ìyàtọ̀ tó kọ̀ wà ní pé àwa ní system. System yẹn tó bá ti follow ẹ̀, tó rẹ̀ sí lò, chikena, o lè gbé níbí báyìí. But àwọn kan ò fẹ́ gbé system yẹn. Ìyẹn ló ṣe máa ń fall into the trap of the government. We have the opportunity to reverse all this. But àwọn olóṣèlú, àwọn gangan ni reason tí Yorùbá nation ti bọ̀ sí. Kò ń ṣe Bàbá Akintoye, kò ń ṣe Igboho, kò ń ṣe àwa media, kò dẹ̀ ń ṣe YSDM, kò ń ṣe Global Directorate, kò ń ṣe Dr. Okebiorun kò sí, Prophet Ogologun wa, àbí gbogbo àwa tá à ń ṣe campaign àti Yorùbá World Media. Àwọn politicians ń sọ pé they are not ready yet. So nígbà tó bá náà wọ́n ti ready, kí ló fẹ́ ká ṣe? Ṣé o fẹ́ ká lọ ká wọn mọ́lé ká lọ máa pa wọ́n sílé ni? Ṣé yẹn lẹ fẹ́? When we can engage them, we can encourage them and say, look, intention yìí, ó máa lẹ́yìn o. Lóòótọ́, they are living life, kò ń ṣe gbogbo náà ló ń gbádùn. But àwọn kan wà òkè nínú wọn. But ní táwọn ṣe ni pé àwọn náà form policy ní house kọ̀ọ̀kan ní state kọ̀ọ̀kan. Ìwọ farabalẹ̀ kó lọ gbọ́ nǹkan tó máa ń sọ nínú house yẹn pé kí ló tẹ iṣẹ́ ogun lẹ̀ ń ṣe fún wa gan gẹ́gẹ́ bí aráàlú ní gbogbo local government wa. Wọ́n máa sọ pé àwọn try, àwọn ṣiṣẹ́, gbowó ní enough revenue tó pọ̀. And this is the reason why we are putting that option on the table. And the option is ọ̀nà mẹ́ta ni. Àwọn Afẹ́nifẹ́re náà àwọn fẹ́ restructure. Àwọn olóṣèlú wọn náà fẹ́ politics. Bàbá Akintoye náà fẹ́ self-determination. Èwo ni wọ́n fẹ́ nu mẹ́tẹ̀ẹ̀ta? Ìwọ náà kọ sínú comment section. Èwo ni wọ́n fi pé láàrin mẹ́tẹ̀ẹ̀ta yẹn? Ó mọ̀ pé self-determination yẹn nísìn àìtí try ẹ̀ rí. Akọ̀ṣe ń sọ ni, àwa ń sọ in the present pé tábà ti gbà á, àwa lá ní resources yẹn, àwa lá ní control. Kò ní jẹ́ pé control tún ń bọ̀ láti Àbújá mọ́. Èwo ló fẹ́ nu méjèèjì? Kò mí pé àwọn olóṣèlú yàn ní sí nínú government. Àfi tá a bá fẹ́ parọ́ fúnra wa. Ṣọfẹ́ lé gbogbo ọmọ Yorùbá kúrò nílẹ̀ Yorùbá ni kò possible. But there will be a new policy. There will be a new system. There will be a new engagement with the international community. Ní àgbáyé, a máa ní embassy tiwa ní gbogbo ibi tí ó bá aláwọ̀ wá pé ká ní embassy sí títí dé Jerusalem so that èyí tẹ́ fi lọ sí Saudi tẹ́ ń complain pé Nàìjíríà ò dá yín lóhùn.
tó bá pe embassy ilẹ̀ Yorùbá ní Saudi Arabia tó bá dẹ́ lò a gbọ́dọ̀ recall ambassador yẹn kó máa bọ̀ nílé kí ni purpose òfin ṣiṣẹ́ níbẹ̀. mo rí ambassador wa èèyàn kan send fídíò kan sí mi ambassador ti bíbà tó lọ ń jó Wàsíù mo mọ tó ń ṣe ẹ̀gbọ́n kan send ẹ̀ sí mi wọ́n ní Koiki bí èmi ò lo mo sorry because as far as I'm concerned kò ṣiṣẹ́ Yorùbá ọmọ Yorùbá ní ambassador yẹn but I'm not gonna post that kí ni kàn mí pẹ̀lú Wàsíù campaign fún Yorùbá nation but mo rí ní London bíbà tó ń jó tó dagbára kalẹ̀ ọmọ Yorùbá tó bá jẹ́ pé Yorùbá ní tó ń ṣe mọ̀ ní wrong o ẹ má get me right o ẹ má get me wrong o only as an ambassador o gbọ́dọ̀ lọ represent Nigerians tó bá ń ṣe event ní London àbí ní outside London but ìdí mò ń sọ ni pé tó bá jẹ́ pé ambassador Yorùbá gangan ni tó bá detain ọmọ Yorùbá kan ní Heathrow airport ambassador yẹn gangan ló gbọ́dọ̀ débẹ̀ tó bá ń sùn lórí bẹ́ẹ̀ ló gbọ́dọ̀ dìde pẹ̀lú ìyàwó ẹ̀ iṣẹ́ ta gbà fún nìyẹn ambassador yẹn ló máa lọ sí airport pé ọmọ ìlú mi ni kí ló ṣe wà ní òkè ó gbé gbaná ni ó da àgbà lọ́ọ̀yà fún police station wọn lè mú lọ wọn ní Charing Cross ó da òun á pe lọ́ọ̀yà tó jẹ́ ti lọ́ọ̀yà ti gọ́ọ̀mẹ̀ntì ilẹ̀ Yorùbá ní UK wà á dẹ̀ lọ represent ẹ̀ èèyàn mélòó ni Nàìjíríà represent ṣe mọ̀ pé kékeré máa dùn wà London ìyá ọmọ ẹ̀ ń ṣèyàwó l'Àbújá lánàá wọ́n dúró de bàbá yẹn mo sọ pé bàbá yẹn tí Tinubu máa fi ṣèjọba ẹ̀ tán ọdún 4 ni ọdún 8 ni I don't know but kékeré máa dùn máa wà ní bíbá wá ayé yìí ò ní dúró de anybody o tó bá sọ pé ò fẹ́ Yorùbá nation ayé yìí ò dúró de anybody ayé máa lọ Nàìjíríà dẹ̀ máa ṣe kí ni a máa wà ní no peace it's as simple as that nǹkan mẹ́ta ni o fẹ́ Nàìjíríà fine o fẹ́ restructure no problem o ní o fẹ́ self determination no problem but má sọ pé ayé ń dúró de èèyàn kankan tó bá sọ fún mi pé ayé máa parẹ́ gbẹgbẹgbẹgbẹgbẹ jágbẹjágbẹ sí dẹ ayé ò ló parẹ́ èèyàn inú ẹ̀ ló máa kú wàá dẹ̀ máa bí that simple as that láti January títí di August ẹni máa kú lálẹ́ ìnísìn àìtíìmọ̀ kọ́lọ̀ kó fún alẹ́ ní gúgùn là ń pariwo sọ̀tọ̀ bá rò pé ẹ ti rí mọ̀ ní support Yorùbá nation kẹ̀kẹ́ ṣe set up yes ayé yẹn ò ní stop torí pé ìwọ ò fi support Yorùbá nation but Nàìjíríà yẹn kò ní make any headway confam mo sọ fún yẹn kò sẹ́ni tó lè gbàdúrà pé kí Nàìjíríà kò ní another headway kí Pastor Adébóyè máa gbàdúrà fún Nàìjíríà kò lè wọ̀ kó ṣe pé mo fi wọn nílẹ̀ gbogbo ẹni mo fi sọ níbí báyìí kí bàbá wa Kéwúgba Góòlù máa gbàdúrà fún Nàìjíríà kò lè wá kò lè ní iṣẹ́ kankan tó fẹ́ ṣe mọ́ kí ìyá àdúrà máa gbàdúrà fún Nàìjíríà ìrọlọpa kò mí pé àdúrà tó ń gbà yẹn kò dé ibi tó yẹ kó dé but Nigeria is no longer in the spiritual realm it's gone so fàbú ni gbogbo ìtàn ṣe pray ẹ̀yà gbàdúrà fáwọn olórí wa ìrọlọpa is a lie on the spiritual realm Nigeria is dead physical realm ní gbogbo eléta ṣe ń rí ní spiritual realm Nigeria ó ti lọ completely is gone gbogbo àwọn tó jẹ́ wòlíì yín mọ̀ gbogbo àwọn àfáà mọ̀ gbogbo àwọn babaláwo tó jẹ́ babaláwo òtítọ́ wọ́n mọ̀ pé tí mò ń sọ òtítọ́ ni mò ń sọ on the spiritual realm kò sí nǹkan tó ń jẹ́ Nàìjíríà mọ̀ irọ́ ló ń pa fún wa but ó difficult fáwọn láti sọ fáwọn followership wọn pé Nàìjíríà yìí kò sí nínú spiritual realm mọ́ mo kí baba Victor Babalọlá kò sí Nàìjíríà lórí spiritual realm forget it if anybody mo fẹ́ mọ church náà mo fẹ́ mọ Baptist church ní Anglican ní gbogbo bí kíbi tó bá ti ń ṣàdúrà pé ẹ pray fún Nàìjíríà irọ́ ló ń pa wọ́n mọ̀ dáadáa but at the end of the day who am I to go and tell them pé irọ́ ló ń pa kí ló máa sọ wọ́n ní kí n shut up àti KICC àti Pentecost àti Ansarudeen àti Muslim Association àti kò Muslim Association everybody knows àtàwọn sálàsálàtù ní Nàìjíríà ni mo sọ àwọn tó wà níta àwọn yẹn kò sí nǹkan tó lè ṣe pray for Nigeria èbí ta làwọn wà but àwọn tó ń bẹ nínú ilé gangan wọ́n mọ̀ pé kò sí nǹkan tó ń jẹ́ Nàìjíríà mọ́. Let us go our separate ways so that we can have a better opportunity. My name is Olami Koiki. Thank you so much for everyone that have joined us at this particular hour. Mo kí Axob Voice of One. Mo kí gbogbo àwọn tí wọ́n wò wá ní gbogbo African countries.
kọ́lọ́n ọbẹ̀ Elédùmarè kó bá wa dúró ti brother wa Adéyínká grandson kọ́lọ́n bá wa tú sílẹ̀ láìpẹ́ láì jìnnà gbogbo àwọn tó wà ní àhámọ́ tó jọmọ Yorùbá ní ọ̀sẹ̀ ni wọ̀ ọ̀sẹ̀ ni kọ́lọ́n bá tú yín sílẹ̀ èyí tẹ́ bẹ lílé náà kọ́lọ́n bá tú yín sílẹ̀ àwa tí a sí ní inú àhámọ́ mọ̀pá wà sínú àhámọ́ ìtaláwà à ń gbatẹ́gùn but we are praying for Elédùmarè to continue to protect us. Wọ́n ní what God cannot do does not exist. I know that. But one thing is, pé Yorùbá nation ní wá sáyé ní lifetime tèmi ìrọ̀lẹ́ pa. It's as simple as that. Ìgbà wo ló fẹ́ dé? We will wait and see. Bọ̀ pé kò ní wá sáyé nínú lifetime tèmi èmi ò mọ̀ tọ̀dọ̀ tiẹ̀ o. But nínú lifetime tèmi ìrọ̀lẹ́ pa. The West knows that. They know that. They can feel it. They can see it. Mo wá ń bẹ Tinubu ó gbọ́dọ̀ lọ sí Niger with ECOWAS. Mo ń bẹ̀ ni. Ó lè sọ̀rọ̀ kó tún máa múṣẹ náà. Ó ti ní action la máa gbé lọ síbẹ̀. A gbọ́dọ̀ gbé action lọ síbẹ̀. Ká lọ sọ fún Niger pé àwa ní Nàìjíríà, àwa ní alágbára Áfíríkà. Torí Nàìjíríà ló máa provide military tó pọ̀ jù. So mo pray ẹ má yẹ kó pẹ́ mọ́. Mo fẹ́ tètè rí. Ẹ má yẹ kó pẹ́ mọ́ rárá. Ẹ má yẹ kó ṣe kí ni kó pẹ́ mọ́ rárá. Ẹ má bínú my brother Shalon, I can't take any more call. I gotta go now because system it freeze and it can crash anytime. So I'd rather stop the program than pé kó crash mọ́ mi lẹ́nu. So that's the reason why I can't take any more call. I'm gonna play the anthem now. Thank you so much. I watched the video you sent. Maybe tomorrow we can catch up and you'll be able to call in. Mo kí gbogbo ẹ̀yin doctors wa, mo ráwọn kan tó yẹ pé doctor náà lọ ní orúkọ wọn. Iṣẹ́ takuntakun ni gbogbo yín ṣe. Ọlọ́run fún Tinubu ṣe o. Ọlọ́run fún ṣe. Kọ́lọ́run kó guide tí Nàìjíríà máa fi pín ní kíákíá. Because ìgbésẹ̀ tó ń gbé, ìgbésẹ̀ tó tẹ̀mí lọ́rùn ni. Kò gbọ́dọ̀ má lọ sí Niger. Ó ti ń pẹ́ jù fèmí. Ẹ take action. Wọ́n ní dánwò ló bí yọkẹrẹ. Russia gan try ẹ̀ pẹ̀lú Ukraine. Ìjà yẹn sì lọ kò títàn lẹ̀. Tẹ bá rò pé Niger ó máa àwa fò lọ́wọ́ báyìí. Mo ti sọ fún yín, wọ́n máa bọ́ǹbù Lagos State, wọ́n bọ́ǹbù Abuja, wọ́n á dẹ̀ bọ́ǹbù Sokoto àti Kano. State mẹ́tẹ̀ẹ̀ta yẹn kò safe tí a bá ti lọ sí Niger. It's as simple as that. Àṣírí ogun nìyẹn. Lagos, Abuja, either Sokoto or Kano. State mẹ́rẹ̀ẹ̀rin yẹn kò safe tí Tinubu bá ti lọ jàjà yẹn. Àwọn tó máa bọ́ǹbẹ̀ inú ilé lọ́wà. Àwọn ò sí níta. So máa expect pé ìta làwọn máa wá. No. Àwọn tó wà nulẹ̀ ni. Ìgbà yẹn lẹ máa mọ̀ ọ́n tán pè ní wàhálà. Mo kí yín náà. Bye for now.